بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان علينا وعليكم مبارك. Ramadan Mubarak, even in English. Welcome all in this important session. We have today important session because it's not only about members, it's about even club areas, even division, and even our district. There is a question. يعني هذا الحدث مهم جدا وهذا اللقاء مهم جدا وإن شاء الله نتمنى أن يحضر البقية. ليس فقط للأعضاء ولا للأندية ولا المناطق فقط ولا حتى الأقسام بل حتى على القطاع كاملا. Why we are in Toastmasters؟ لماذا نحن في التوستماستر؟ لنتعلم. How do we learn without someone guiding us؟ كيف سنتعلم إذا لم يرشدنا شخص إلى التعلم؟ بلا شك سيكون هناك مشكلة عظيمة جدا وقد نتعلم أشياء خاطئة. If we don't have guidance, we will maybe learn something wrong. Because of that, and one of the main reasons that I'm still in Toastmaster for 3 years, achieving all achievement that I had, بقائي في التوستماستر 3 سنوات وتحقيق كل ما حققته حتى الآن، بقاء DTM فهمي، بقاء DTM شكيل، بقاء DTM وليد، كل الموجودين، انتقالنا إلى مراحل متقدمة، even just continuing our journey to the next step and another level. Why we are still here, why we are doing that? Because we had a great mentors. لأن لدينا مرشدين عظماء ورائعين. كل ما كان لدينا مرشد متميز أصبح لدينا عضو، يصبح عضو في هيئة تنفيذية، يصبح عضو في منطقة، يصبح عضو في قسم، يخدم الآخرين ويحقق باقي القيم. When, since we have a great mentor, that means we will have another great member who will be contribute in club as a club officer, areas, division, even districts, and inviting others to join Toastmaster. أيضا سيدعو الآخرين. لماذا؟ لأنه سيتحسن والناس ستسأل كيف تحسنت? Because he will improve and people will ask him, how did you do that? He will sit Toastmaster ويقول التوستماستر وسيأتي إلى التوستماستر وننمو ونستطيع أن نوصل رسالتنا بالتوستماستر. Then we will grow up and we can spread our mission in Toastmaster to help others. لذلك حتى يتحدث عن هذا اللقاء أو عن هذا الموضوع شخص محترف أو حتى لأن هذا الموضوع محترف أو يحتاج إلى شخص محترف، دعونا الرائع DTM شكيل. Because this important session need a professional. We had one of the most unprofessional mentors in District 79 until now. حتى الآن. Many of leaders, they are now in some position in district, and some of them they are past division directors, area directors, and even some of them in district leaders. بعضهم كانوا رؤساء مناطق، رؤساء أقسام، بعضهم لا يزال الآن في القطاع and he's still mentoring some members even using virtual meeting ولا يزال يدعم ويرشد الآخرين حتى باستخدام الزوم. When I asked my mentors who is the best one in mentoring, they said and they agreed he will be DTM شكيل. حينما سألت مرشديني من ضمنهم DTM فهمي من أفضل مرشد، قالوا لي DTM شكيل. Let's welcome DTM Shakil Anjum. I have his really introduction about him. If you please to give me time to introduce you, or just giving some words, then I will introduce you. Please go ahead. Take a few minutes and in simple form introduce that, because that is a prerequisite. Yeah, prerequisite of any presentation. Good. I will start introducing our special mentor. His name. I close the file. Yes. بسم الله توكلنا على الله. Can just introduce in Arabic. That's all. Okay. So I will share it in the screen, then say it in Arabic. Okay. Okay. Let me share it in my screen.
no. Just a moment. What is it? أيوه. إذن DTM شكيل أنجم كما هي ظاهرة على الشاشة، دكتور محترف خدم في الجنرال فيزيشن في السعودية ل 32 سنة، ما شاء الله تبارك الله، أنه ستيل يانج ولا يزال شابا. الآن هو في الهند توست ماستر منذ أكثر من 13 سنة في السعودية ثم في الهند. كان مسؤولا عن برنامج القيادة الشابة للطلاب الشباب وكذا يعني في المدارس. إضافة إلى ذلك فريقه يعني أنشأ أندية بعدة لغات في الخبر. كان مدير نمو الأندية سابقا في القطاع 79 عام 2016-2017، وكذلك حققوا في نمو في العضوية ما شاء الله تبارك الله الأول على مستوى العالم في التوست ماستر. أكمل 5 مرات DTM في الباثويز عام 2019-2020. آسف، أكمل DTM الخامس في الهند. محاضر في كلية في الهند أظن، نعم، في كلية طبية اسمها جرانت، وكذلك محاضر DTM في كلية صحية برضو للنساء في بيون. يعني ناشط اجتماعي، خدم في عدة جهات من ضمنها مجمع مدارس ENA، كذلك فازلاني فاونديشن كوميتي، مجتمع فازلان، منظمة خيرية أيضا أخرى وعدة منظمات خيرية، التاسك جرينوود هاي سكول أيضا ما شاء الله، يعني ماسك الإرشاد لمجموعة من الطلاب ما شاء الله تبارك الله، still mentoring even in the schools which is great. مستشار كذلك في عدة جهات. حيوا معي DTM شكيل with this great information. I think it's short and brief. أعتقد أنه مختصر حياته بشكل كبير جدا، لكن ما شاء الله تبارك الله إنجازات رائعة. Welcome DTM شكيل أنجم. السلام عليكم. Now it is already the next day in the morning time. We are nearing Sahur now in India. So my brothers, indeed it is a privilege for me to talk to you people under the able leadership of our division Q director, distinguished Toastmaster Turkey. One day inshallah we will also have this more and more designations from Toastmasters. So brothers, I just wanted to tell you that mentors are very important, not only for a member, but also the club. Basically, when we go to school or Jamia or any other, we have a relationship as teachers and students. But in Toastmasters, we are all of equal caliber. Maybe sometime I am a new person and Mr. Turkey is my mentor. So it is irrespective of age. It is only about the knowledge, about the experience which counts. So this we have to keep in mind. This is very important. So this that is why we call this called as a mentor and mentee. That is also called as protege. Protege is called as a mentee or protege. This is one and the same. Yes, you wanted to speak in Arabic, يا أخي? Yes. يقول بلا شك أننا يرحب بالجميع وشكرا لكم لأنكم حضرتم. ويقول مسألة الإرشاد ليست مسألة بسيطة وليست متعلقة بالأفراد، بل هي متعلقة بمجموعة كبيرة جدا في الأندية وغير الأندية، ولذلك لدينا مرشد ومسترشد. فمثلا لو كان هو عضوا جديدا ومرشده توست ماستر تركيا أو أحد آخر، فهذه العلاقة هي تشكل نجاح
اللقاء بإذن الله أو النادي والجولة التعليمية. So before we join Toastmasters, there is only one intention, is how to improve ourselves in communication and leadership. That is, every person wants. So it is for the person who wants to improve. So whenever he is given a mentor, there has to be a rapport between the two persons. If one person is not available, or if one person is not cooperating, that the mentor and mentee combination will fail. So it is very important to understand why it is necessary for us as a mentee or as a protégé to give respect and be available to the ideas of our mentor. So today, before I start this presentation, I just wanted to elaborate on the thing that we all as mentee can only improve in a better way unless and until we have a proper guidance at that early stage. And that is why the mentor or mentoring is very important. So this you can just tell so that I can. لذلك يقول حين ينضم عضو جديد يكون همي وسؤالي دائما كيف أطور نفسي. كلنا دخلنا في هذا الموضوع، كيف أطور نفسي. فدام أن هذا هو الشغل الشاغل، فأنا كمسترشد يجب أن أحترم الإرشاد أو المرشد، وأن العلاقة بيني وبين المرشد لو غاب أحد الاثنين، المرشد أو المسترشد غاب عن الأداء الصحيح للإرشاد، ستختفي العلاقة ولن نستطيع أن نستفيد. لذلك كمسترشدين، قبل أن نبدأ هذا اللقاء، كمسترشدين كطالبي إرشاد يجب أن نفهم أنه بوجود مرشد مناسب سنستطيع أن نطور أنفسنا. يجب أن نهتم لهذه العلاقة ونتأكد منها. So this presentation is usually in the successful club series as mentoring comes under. And before I start, I must give my salutation to my mentors, because whatever I am or whatever I have achieved in Toastmasters is because of my mentor. And to name them, I would like to tell you the first mentor which I got when I entered Oasis Toastmasters Club. That was my mother club and is also my mother club till today, was distinguished Toastmaster Matthews Korean. When he was there, I used to ask him. But then again, you can always take some guidance from other senior members from their specialties, and you can ask them to mentor you in that particular project. So later on, when he went away, I took guidance from distinguished Toastmaster Lancy D'Souza. Thus, Lancy D'Souza became my second mentor. And thereafter, I always was working under the guidance of distinguished Toastmaster Saif Ali Sheikh. So he is again one of my mentor. And lastly, distinguished Toastmaster Nazir Ghazak Al-Qasim. So these stalwarts were very respectable, they were knowledgeable, and I have taken their guidance. And I can say that with my mentors guiding me at various level, various points. Beside this, there are other mentors also where I approached and took guidance from there. I respect all them and I salute them before I start this presentation. And let me tell you, this presentation has been compiled before by my mentors, Matthews Korean and Saif Ali Sheikh. And I have added a little bit on a couple of slides to this. So this slide also goes back in those days. It has been preserved with me in my computer. And today I'm handing over to you as a new generation. So maybe you will also like to have more information from those slides. So this slide and this presentation originally has been prepared by distinguished Toastmaster Saif Ali Sheikh and distinguished Toastmaster Matthews Korean, and I have just added a couple of slides to it. So let us start the presentation with this. إذن هذا اللقاء أو هذا العرض هو من سلسلة الأندية المتميزة التي كانت تقدم. طبعا سابقا على النظام القديم كنا لازم نقدم عروض في القائد الفضي، القائد البرونزي والقائد
الفضي وكذلك في بعض المتواصل من سلسلة نجاح النادي أو النادي الناجح. ويقول في البداية: يجب أن أقدم شكري لمرشدي الذين ساعدوني وجعلوني أصل لما أنا عليه، وأولهم DTM ماثيو الذي يعني استقبل في النادي الأم الذي كان في نادي الواحة الظاهر، وأيضا ساعده ونماه، وكان لديه أيضا بعض المرشدين الآخرين الذي استفاد منهم في بعض المسائل الخاصة. لكن كذلك يشكر DTM لانسي دي سوزا النزير قصار سيف علي شيخ ونذير كلهم يعني كانوا يعني يقول أقدرهم وأحترمهم، كانت لديهم المعرفة والشغف وساعدوني وساهموا في نموه، وكذلك هناك غيرهم ويحترمهم كثيرا ويقدرهم. وهذا العرض الذي يقدمه الآن هو عبارة عن العرض القديم الذي قدم DTM ماثيو، إضافة إلى بعض الأشياء التي أضافها سيف علي شيخ، إضافة إلى بعض السلايدات من أجلكم أنتم كجيل قادم، وحتى تساعدوا الآخرين بإذن الله وتستطيعوا الإضافة عليه. So, regarding the mentoring conference, as I have named this slightly, because we are having this at the division level. So, one by one, let me just go through these points which we will be tackling in this presentation. Who are the mentors? We have to understand what mentor is all about. What is the benefit of mentor? So mentor and mentees, you have to deal separately, and how it will benefit the club. That is another point. Then what qualities we look in our mentors. How mentor should be, ideal mentor should be. Then steps of mentoring, how the mentor start to mentor the mentees. That is how the mentor should go, steps. And coach. What is a coach? What is a difference between mentoring and coach? Then we'll come to the mentees' qualities. Very important point which we always take when we induct. Every club does have an induction ceremony, and this is usually done by the VP membership. So during the induction of new members, we usually read Toastmasters promise. You may remember or you may not remember, just go through the Toastmaster promise, which we are going to read it today again. And there are some question and answers which may be coming in your mind, which will answer it. And the last part is the virtual meeting, which my brother Turki has mentioned already. And I have no slide for this, but it is a virtual meeting where mentoring is when we meet from far away places, when we meet through internet. Either a person, my mentees are still in Saudi Arabia, they send me their project, they send me what project they are doing, the objective of the project, the purpose of the project, and then I try to guide them from here in India. So similarly, many of our employees who have, or the members who have gone to some other countries, they are also in touch with me. So this is all about virtual mentoring. Virtually, how we are having the meeting, the same thing, we use the sources of social media to do virtual mentoring. So this part, I am just tackling it here. I have no separate slide for that. So now I can say Mr. Turki will just explain to you in Arabic before we go to the next slide. Thank you. سمى هذه الشريحة شريحة المؤتمر إرشاد بحكم أننا نقدمها على مستوى القسم. هناك عدة نقاط سنناقشها في هذا اللقاء من أجل فائدة، من ضمنها من هو المرشد، ما الفرق بين المرشد والمسترشد، كيف يعود ذلك بالفائدة على النادي، كيف يكون المرشد المثالي، كيف نبدأ، وما هي آلية خطوات التي نتخذها حتى نرشد الأعضاء من البداية حتى الأخير، ما الفرق بين الكوتش والمرشد أيضا، لأن نسمع كوتش ونسمع مرشد، ما الفرق بينهما. سنتكلم كذلك عن جودة الإرشاد، كيف نستطيع أن نصل بالجودة أو كيف نستطيع نصل الإرشاد إلى الجودة. نحن نقرأ عهد التوستماستر، أشار إلى عهد التوستماستر الذي قرأناه وربما البعض نسيه حين دخلنا إلى الأندية توستماستر، وما علاقته بالإرشاد، لأن نحن وعدنا وسنقرأ الآن
الإرشاد عن طريق الشاشات الواقعية ليس لديه سلايد معين عليه، لكن أيضا سيتكلم عنه، وهو لا يزال في الهند، ومع ذلك هناك دول أخرى أو أعضاء من دول أخرى لا يزالون يراسلون سواء في القطاع 79 أو حتى في قطاعات أخرى، خاصة احنا نستخدم الآن الشبكات الاجتماعية وغيرها، فالتواصل لا يزال سهل. كيف أتعامل مع المسترشد عبر هذه المنصات الافتراضية؟ Back to you. Thank you. So now we have come to the next slide, which is asking who are mentors. Mentors are usually role models. That means a person who can be a role model, who is trying to improve every day with every session. And one day we call him as a role model, a person who is regularly attending, a person who is taking assignments, a person who is doing various roles, a person who comes forward when the club needs. So these type of person, we call them as role models. We have role model in our house, our mother, our father, they are our role model. So role model in a club means those person who are always coming forward to help others, to help the club. So they should be a role model. A mentor should be a role model. Now he has the technique of coaching. Coaching means we have to help somebody, guide somebody for a particular thing. Suppose I am a new member, I ask some question. At that time, if somebody senior to me beside, he's sitting me, he will tell me, what is this? What are the timings? So he is answering to the point. My question, he's giving answer to the point. So he is trying to guide me or inform me on that particular question. So he is coaching for me for that single question I'm asking. So he should be a person who is a coach, who can act as a coach on that particular moment. And he should be confident. Now, what is confident is if I am not knowledgeable, if I don't know things, then maybe I will not be confident. So whenever there is a word confidence come, it means the person is also knowledgeable. It will be together. So he should be confident. So ultimately, he has to offer you, he answers you, he informs you. From where he informs you? Because he has more knowledge in Toastmasters. He may be senior to you. Maybe he is not in the same profession, but he may be knowing more about Toastmasters, senior to you. So he has the knowledge. He also have the insight that what can be after this. Today we are here, but when, suppose now initially we used to have CCs, that there was 10 project in competent communication. So if you are doing project number 3, the mentor knows what is project number 4. So he will give you only that much knowledge so that you are not overloaded with it. And he will guide you that maybe in the next project you have to do a little more. So he knows the insight. He knows a next step what will be coming for you. For example, if I take the pathways, any pathway have 5 levels. And the first level is common to all, but then the second level may differ. So the mentor, when he is mentoring, he will always tell you, no problem, this is the first level. But second level, he will explain to you in more detail. He will prepare you when you are going before the second level, he will prepare you. So he has the insight. Now the third is the perceptive, and he has the perception of you, how well you can do it, because he's already following you, he's already following your improvement. So he will have a perception, and maybe he will feel that you are weak in this point. Especially for me, my voice modulation was very difficult. So my mentor has guided me that yes, the next thing, you have to be more emotional. Emotion is expressed by voice modulation. If I have good voice modulation, means I can express emotion very well. So he will have a perspective of you in advance because he is already with you. And then with this, you will understand that he is a wise person. He knows how to guide you, how to tell you how to make voice modulation for that particular way. So he has the wisdom, and wisdom will come from experience.
Remember one thing, wisdom is one thing, knowledge is one thing. Insight is the knowledge which will give insight to you. Perceptive is the psychology of the mentor who will study you and tell you how better you can do the project, or what hindrance or what problem you may get in the, and then he with his wisdom, he will guide you. This is about the mentor. So I would like to go back to Mr. Turki, if we can explain to him in Arabic so that the communication is directly to the in Arabic language. إذا السؤال هو من هو المرشد؟ هذا أول نقطة. عادة هو الشخص القدوة. يعني ما هو الشخص القدوة؟ هو الشخص الذي يحاول أن يطور نفسه مرة بعد مرة كل يوم، وهو يطور نفسه ويرفع مستواه إلى مستويات أكثر. على مستوى النادي يأخذ أدوار، يشارك في الأدوار الرئيسية، يستلم من الأعضاء ويسلم، يجهز كل ما احتاجه النادي يجده، سواء في أدوار قيادية أو في خطابة أو في كعضو في الهيئة التنفيذية وما إلى ذلك. لدينا مثلا في البيت الأم والأب هما القدوات، هم يعني يأخذون المسؤولية دائما ويفعلون كل شيء. فالنادي دائما يحتاج إليه، وهو شخص دائما جاهز للنادي يساعد الجميع لأن يصبحوا أفضل. لديه تقنية الكوتش، يجب أن يكون لديه تقنية الكوتش، أو يعني لديه بعض من ما يسمى الكوتش. يفترض أنه عضو جديد ولديه تساؤل، فالتفت على عضو آخر يعتبر أقدم منه فسأل سؤال، متوقع أن هذا الشخص العضو الجديد أنه يجاوب، أو آسف العضو القديم يجاوب إجابة مناسبة بحسب سؤاله فقط. يجب أن تكون عنده المعلومة لأنه أقدم، ويقود إلى المعلومة مباشرة ويتصرف ككوتش، يأخذ الشخص إلى مستوى أفضل ويحفزه للحضور. يجب أن يكون شخص لديه ثقة، والثقة تأتي من المعرفة الداخلية للإنسان، أو المعرفة التي يستطيع أن يتعلمها الإنسان داخل التوست ماستر أو خارج التوست ماستر. قد يكون أقدم منك، قد يكون صاحب منصب، قد يكون يمكن بعدك لكن لديه معرفة أكثر. فالثقة تأتي من المعرفة. يعرف ما تحتاجه، يعرف كل شيء، يعني يعرف المعلومات التي تحتاجها بشكل رئيسي، وكذلك يستطيع أن يتعلم، يعني ليس فقط أن يعرف المعلومة، لا بل حتى يمارس عملية التعلم. أن كذلك في التقديم، كلمة أوفر تحصلون، أن يقدم المعرفة أولا، أن يقدم للأعضاء المعرفة ويجيبك على قدر السؤال. لديه خبرة وربما يكون قبلك. هذا أمر مهم جدا، لأن إذا ليست لديك السؤال، ليست لديك الإجابة، تستطيع أو كمرشد تستطيع أن تبحث وتأتي بالإجابة بشكل مناسب. لا تعطي إجابة أكثر مما يحتاج. لديك رؤية وبصيرة. لو فرضنا شخص في CC أو في المتواصل المتمكن كما في المشروع الثالث، يجب أن تكون كمرشد تعلم ما هو المشروع الرابع وما هي تفاصيله، فتجيبه أي سؤال يسأله. مثلا لو قال لك لغة الجسد، تخبره أن لا، أنا هدفنا نركز على مثلا الأهداف هنا، والمشروع الرابع سنختار العبارات الأفضل وما إلى ذلك. يأخذك المعلومة بدون ما يزيد، يعني ما أشرح له المشروع العاشر وأنا لسه في المشروع الثالث. مثلا الباثويز، المستويات، أعرف أن الباثويز 5 مستويات. الأول عن الأساسيات، الثاني عن يعني يحترف أكثر. فحين يكون في المستوى الأول أركز مع الخطاب. المستوى الثاني والثالث تختلف، فلا أعطي حق المستوى الثاني أو أشغل بالمستوى الثاني قبل أن يعني ينهي المستوى الأول. فهذه فعلا يعني نقطة مهمة جدا. دعونا إذا كان في المستوى الأول نركز على أهداف المستوى الأول فقط، لا يحتاج أن نشرحها عن المستوى الخامس والرابع، لا يحتاجها. لديه منهج، هذه النقطة الثالثة باللون البرتقالي، منهجية. يعرف أنك ضعيف في شيء معين فيساعدك في هذا الأمر ويأخذك إلى، مثلا كان لديه مشكلة في التنوع الصوتي في إلقاء الخطابات، فسأل مرشده وأرشده كيف يستطيع أن ينوع في نبرات الصوت، لأن المشاعر مرتبطة بتنويع نبرة الصوت. فكلما نوعت صوتك نبراتك بشكل جيد كلما استطعت أن توصل مشاعر أكثر. فلذلك لديه منهجية المرشد كيف يستطيع أن ينقلك إلى مستوى الآخر. قد لا تكون المعلومة عندك أنت كمرشد، لكن ممكن تستطيع أن تأخذها إلى شخص لديه هذا الأمر. الأمر الأخير أن يكون حكيما. يجب أن نتحلى بالحكمة. الحكمة شيء والمعرفة شيء آخر. أن يكون لديك المعلومة أمر، وأن تعطيها
وتعطيه ما يحتاجه، هذا أمر آخر يسمى الحكمة. فتعرف ما تحتاجه، يحتاجه المسترشد، تساعده وبطريقة مناسبة ليس فيها لا تنتقل بين مستويات متقدمة، فقط على مستويات يحتاجها العضو. Back to you, DTM Shakil. Yeah. So the question here is, who are mentors? And this slide will answer the question. A mentor who serves as a role model, coach, confident, offering knowledge, insight, perceptive or wisdom to the mentees, to help the mentees. So this is the answer for the question, who are mentors? Now let us go to the next slide. Benefits. And let us see these three persons: mentors, mentee, and club. So whenever there is an induction ceremony, as I told, it is only for new members. And who are involved in the induction ceremony? The VP membership, he does the procedure. The VP education, he gives or he allot a mentor. So who are the people which are involved in the induction? The VP membership, who does the procedure of induction, and the VP education, he is the person responsible to allot you a mentor. Why this induction procedure is so important? Induction procedure is important because the person who has been taking up the Toastmasters promise in front of the club feel elated. That means he feel that he is somebody. The people of the club is respecting him. And moreover, the announcement of the mentor is done during the induction ceremony. And the person has to shake hand with his mentor. Beside this, we also have a tradition in District 79 that whenever a project is given, we mention the name of the mentor. So this is something we give respect to the mentor, and the mentee also is giving the project possibility the mentor should be present in the hall, in the audience, to see his mentee perform. This gives this is one important point. Please again. Yeah. So this gives the mentee an upliftment that yes, my mentor is here, looking at me, so that when he advises you in the next project, he will be more attentive. He will be listening carefully. So benefits is, unless the mentor, the mentee do not come together, there is no benefit. There is no benefit to the mentee. There is no benefit to the club. So these two people have a very close relationship. Today also, when my mentor is in Kerala, the other mentor is in Bombay, the third mentor is in Pakistan, and the fourth mentor is in Saudi Arabia, I still communicate with them regularly. I feel sometimes that I am stuck. I don't hesitate to go back to my mentor, because it is always there. Mentor and mentee relationship is just like a family. This will help you understanding my future slide too. That is why I'm taking some time to explain to you the importance of mentor and how it will help not only the mentee, but it is the club. The club quality will increase because you will have speeches prepared by the mentee, guided by the mentor, and the audience will learn more because they are going to give the same project in the coming sessions. So this is a lesson for everybody in the audience. So my dear friend Turki, please go ahead and explain to them. Wow. I hope people who can understand English, they find great words that I can't translate it, but I will translate as possible as I can. الآن بعد أن عرفنا من هو المرشد، اللي يجب أن يكون قدوة، أن يكون حكيم، أن يقدم المعرفة والحكمة وما إلى ذلك، أن يكون كما ذكرنا لديه بعض قدرات الكوتشنج وغيرها. سنتكلم عن ما هي فائدة الإرشاد. وكما ترون في هذه الشريحة هناك ثلاثة أشخاص أو ثلاثة أجزاء أو ثلاثة تصنيفات: المرشد والمسترشد والنادي. لأن
المسترشد ليس وحده هو من يستفيد، بل حتى النادي ينعكس على ذلك. كيف يتم ذلك؟ يقول إذا أتى عضو جديد وقال حقيقة معلومة جميلة، هنا يتم تنصيب الأعضاء، هناك قسم يقال، هناك يعني كيف نقول بروسيجر، هناك إجراء نتبعه في تنصيب الأعضاء الجدد. من المسؤول عن ذلك؟ يجب أن يكون وقت تنصيب الأعضاء العضوية موجود والتعليمية، لأن العضوية سيقدم العضو ويجعل يقول قسم، ويقوم الأعضاء يقدمون القسم، نعم ندعمك وإلى ذلك. هذا يشعر الشخص بأنه شخص فعلا، لأن له كيانا يحترمه الآخرون وهو يحترم الآخرين. ويكون التعليمية موجود لأنه سيعين له مباشرة مرشدا، بل يقول أن هناك من هذه الجديدة علينا إن شاء الله نطبقها، يقوم المرشد ويتصافح مع المسترشد. شو إلى أي مدى حتى يحترم ويقدران هذه العلاقة المهمة جدا. فيقول يجب أن يتصافحا، وحين يقدم كذلك، حين يقدم خطابات، كان هناك يقول تقليد أن يقال مثلا التوستماستر فهمي DTM فهمي عبد القادر يقدم خطابه الثاني، ومرشده التوستماستر محسن العسبول موجود، كذلك سيكون مقيمه التوستماستر فلان الفلاني. فحتى حين نعرف العضو نعرف بمرشده، وأن مرشده موجود. تخيلوا هذه العلاقة القوية حين يكون العضو موجودا ومرشده موجود، إلى أي مدى تصبح العلاقة قوية. وأيضا بعد أن ينتهي يأخذه إلى الخطوة التالية، سيستشعر المتابعة، سيستشعر الآخرون الاهتمام. وكذلك حين لا يحضر المرشد يعني يصبح في اللقاء كأن في يعني انقطاع في التواصل. لذلك حضور المرشد دائما مع المسترشد يدعمه ويجعله يواصل هذه المسيرة. لا يزال يتواصل مع مرشدينه بينما هم في عدة دول. in many countries your mentors لا يزال في عدة دول، لكن لا يزال يتواصل معهم. يقول أشعر أحيانا أني أعلق في بعض الأمور فأحتاج أني أرجع لهم. ترى تبارك الله أكثر من 13 سنة في الإرشاد وفي التوستماستر ولا يزال يرجع إلى مرشدينه. يقول فأرجع لهم لأن العلاقة بيننا قوية ويرشدوني ويعلموني. لذلك نجاح الإرشاد لا يعود فقط على المرشد ولا على المسترشد، بل حتى على النادي واجتماعات النادي وجودة اجتماعات النادي، وترون الأعضاء فعلا يتطورون ويصبحوا أفضل. I think this slide needs a single session. Now about the mentors, we have to learn from them, because usually if the mentor is appointed and then you don't talk to them, then you don't meet them for 1 week, 1 month, sometimes the people forget after some time who's their mentor. So learning procedure can be only possible unless and until you interact with them very often. And once you are interacting, meeting them, talking to them, asking them, because it is the duty of a mentee, they should have a desire to learn, so they should ask. Asking question is not bad. It is the first step of learning. So when they ask, the mentor becomes more active to give. And whatever he gives, it is a productive. It remains, the mentor remains productive all the time for the mentee. The mentee and mentor relationship will be feel good. Always it is called as a healthy relationship, We have so many relationship, blood relationship, we have friendly relationship. So this is a healthy relationship wherein without hesitation you may ask. And the mentor is recognized. Every project which you give and you get the best speakers award, it is not only the speaker who is getting, it is indirectly the mentor also get this award. So whenever you see a person, a speaker getting an award after award and really speaking, some part of it or major part of it also goes to the mentor. So becoming a mentor is also quite a big thing. So always try to be a good mentee, and then VP Education will always see you as a role model and he will call you to mentor someone.
So this is very important for the mentor. Now, as far as the mentees are concerned, before this, I think Mr. Turki, can you just explain the slide? Yes. Just a minute. إذا ننتقل إلى المسترشدين. ماذا عليك كمسترشد أن تفعل؟ واحد، يجب أن تتعلم من المرشد. المرشد موجود ليعلمك، فلذلك دائما اسأله. لو انقطعت العلاقة بينكم، البعض ممكن ينسى حتى تنقطع العلاقة بينهم أو لا يتواصلوا مدة شهر، شهرين، 3 أو أسبوع، حتى فترة طويلة، فربما البعض ينسى حتى من هو مرشده. فلذلك أنت كمسترشد أولا يجب عليك أن تسأل المرشد، لأن المرشد موجود ليساعدك. كل ما سألته سيجيبك، سيكون أكثر فاعلية، سيكون أكثر إنتاجية معك. وهذا هو النقطة الثانية، أن يكون أكثر إنتاجية. فلا تتردد عن السؤال أبدا، لأنه سيظل مستمرا متحفزا وستحصل على معلومات كثيرة. أواصل السؤال كمسترشد. وكذلك المرشدين، يعني يجب أن المسترشد بالذات العضو الجديد لديه الرغبة في التعلم. إذا كان لديك الرغبة في التعلم ستستطيع أن تسأل. أنا كنت مزعج جدا للمرشدين، DTM فهمي يعرف. I was annoying my mentors. DTM فهمي knows that. I always asking him many questions when I saw him. كنت دائما أسأله هو DTM نايف، DTM عبد المنعم، ما بقي أحد ما أسأله. الحمد لله يعني كنت مزعج لهم. الأمر الثالث، اجعل العلاقة مريحة. هناك عدة أنواع من العلاقة، يعني حاولها تكون مريحة، صداقة وما إلى ذلك، حتى تستمر العلاقة جيدة. أيضا التكريم. كل خطاب تقدمه وتكرم عليه، وكل إنجاز تعليمي تحصل عليه بشكل غير مباشر المرشد ساعد فيه. فلذلك المرشد أيضا يفرح بهذا الشيء، فأيضا نشكر على التقدم الذي حصلت عليه، لأن هذا هو دور المرشد. كل ما كنت مسترشدا بطلا مميزا بلا شك سيكون هذا له أثر كبير عليك، وسيرونك التعليمية وسيضعونك مرشدا لأشخاص آخرين. شكرا لكل مرشديني صراحة لكل ما وصلته. Thank you for all mentors that I have and they still supporting me. Really, I feel gratitude for them. Thank you. Now this slide is about the mentees. So before we go into the slide, I would just like to speak to you that we have an induction where the new members are done. If suppose I go and rejoin Oasis someday, if I am in Saudi Arabia again. So when I go as a member, I am joining it again. I am not a new member. So for me, no induction is required, number one. Secondly, if a new member is there, only the mentors are allotted to them. It is understood that after that, they can do it on their own, or they may continue with the same mentor for the future, or they may go to and have some other approach, some other senior person and ask them to mentor them for that particular project. So what I mean to say is that the mentor which we are talking about is for the new mentors. This slides is from the perspective or from the point of the new mentors. But it doesn't mean that the senior members do not require a mentor. Yes, senior member also do require a mentor. For example, when I joined Oasis, all these mentors whom I call my mentors were DTM those time. They were DTM when I joined Oasis. You got my point? So today I cannot say that I am 5 DTM. I am now near them. No, they are still much, much above me. I cannot reach to their level. You know, I got the advantage. I did my DTM. But even if you do so many DTMs, that doesn't mean that you are above your mentor. No, they have mentored you at the point where you don't know anything. So your mentor is always above you. Secondly, I have taken help of my mentors even after my first DTM in some project where I feel I was stuck up. So there is mentoring which is important for people or members who are senior. For why? For the 2 reasons. They further refine their skill. If you want to further refine your skill, you go to your mentor. They will help you out. And second thing is, if you want to learn new skills,
you go back to your mentor. Maybe they will help you. So it is not that only the new member should have mentors. Even a person like me, tomorrow, if I want to do something more, I don't hesitate. I should not hesitate, go back to my mentors or have a new mentor. No problem. Okay. So now let us have the mentees. Mentees is we learn. What we learn from the mentor as a mentee, we learn the projects, the detail of the project, how to do the project. We learn the program. What are the programs of Toastmasters? How to do that? I have not done DTM without knowing how to do a DTM. And to do a DTM, we have to know what are the things required for DTM. So all these things, like the program, will be explained to us by the mentors. The bylaws, there are bylaws of the club. For example, OSCs, we have bylaws. The table topic timings in OSCs is 2 minutes and 15 seconds, not like the other 2 minutes and 30 seconds, because this is included in the bylaws. The parliamentary procedures, the people who can be area director, who can be division director, what is Toastmaster International, what is Toastmaster International Convention, nothing is known to a new member. And all these things is given information by the mentors. So we learn about the program, we learn about the club standard and the customs, that is all included in the bylaws. We develop confidence. See, mentor, you are a raw person, mentor try to guide you, and once everybody knows to read and write and speak one-to-one, or maybe I was a lecturer in a medical college. I used to give lectures to 200 students for 1 hour. For me, no problem before I joined. That doesn't mean I was not a communicator, but joining Toastmasters, you know the technique of speeches, how speeches are given. And this will, when your mentor will tell you, you will realize that what you are doing was not correct. And then you develop confidence in your mentor. You will like to participate more. Why you want to participate more? Because in Toastmasters, we learn by doing. That is the only reason that we must learn to participate more and more, so that we know that we are on the right path. We are doing in the correct way. The speaking skill will come. If you see me in my first few speeches, I was very tight. Whenever I used to go, I used to be very spasmodic, as if my hands are very tight. I cannot move freely. Slowly, when more participation was there, I started learning this technique, which was told to me by my mentor. Yes, this is the way. You must relax. You are nervous. Why I am nervous? I cannot feel I am nervous. I think I am the best because I know I could speak hours together. But no, your mentor will tell you, you are very tight. You must be free. You are nervous. Because when you are speaking, your face is just like a blank face. You forget to smile. So these techniques will be only told to you. Your mentor becomes like a mirror in front of you. He tells you what is correct, what is right, and you try to develop the better path. It doesn't mean that you don't know. You have so many hidden talent inside you. It will not. Only thing is that you must realize your strength, your weakness, and this is done better by the help of a mentor. So you must refine. You must increase your strength, and you must improve your weakness with the help of the mentor, because he knows a better thing. He is more experienced. So try to understand this thing and learn new things. Because every speech, every project, you take it as an experience. In our days,
our evaluators, when they were not satisfied, they used to advise, please repeat. Don't feel bad. It is an opportunity for you to try the same speech in another way. And that thing has come now in pathways. If you have pathways, level 1, project number 2, evaluation and feedback. What is that? If you are doing pathway, just check level 1. Just go to project number 2. Just see the title, evaluation and feedback. You do the evaluation and feedback the evaluator gives you, you repeat the speech. Now officially they want you to repeat or give a new speech, inculcating the suggestion of the evaluator. So repeating speeches is an opportunity. So don't take it bad if evaluator asks you. In our days, we have repeated many speeches, so we don't feel bad. So this is good for your own improvement. So this is about the second slide, that is mentees. They should have better learning, better confidence, developing participation more. They are encouraged by the mentor, speaking skill they get from various sources. And now my brother Turki will explain to you in Arabic. نكمل الآن بما يتعلق مع المسترشد. ما هو دورك كمسترشد؟ كما ذكرنا مجموعة من النقاط، والآن أيضا أن تتعلم. ماذا تتعلم؟ واحد، تتعلم من مرشدك تفاصيل المشروع الذي ستقدمه، كيف ستقدمه، ما هو الهدف، طريقة صياغته إلى آخره، وكل ما يتعلق بمشروعك وخطابك. كذلك أن تتعلم البرنامج. ما هو البرنامج؟ ما هو التوست ماستر؟ كيف تستطيع أن تتقدم في الباثويز حاليا مثلا أو في النظام القديم؟ كيف تستطيع أن تقدم المشاريع؟ كيف تستطيع أن تحصل دي تي ام شكيل. أنا في شيء ما ذكرته، السلايد اللي قبلها في نقطة أنا ما ذكرتها. نعم، يقول هناك تعريف للأعضاء. دائما نفعل أو ذكر بعض النقاط أننا نقيم أولا تعريف بالعضو أو تنصيب العضو في النادي. ويقول لو عدت مثلا، نحن سنتكلم عن الأعضاء الجدد في هذه الشرائح، لكن لو كان هو عضو قديم، هو الآن عضو قديم، لو عاد للواحة، نادي الواحة، هل سيقام تنصيب؟ لا، لن يقام تنصيب لا، ويعرف النظام ويعرف كل شيء. وهل هناك حاجة لأن نضع على مرشد؟ قد يكتفي بمرشدين السابقين إذا كان متواصل معهم، لا حاجة إلى ذلك. نحن نتحدث عن الأعضاء الجدد، لا، لكن هذا لا يعني أن الأعضاء القدامى لا يحتاجون إلى مرشدين. جميعنا نحتاج إلى مرشدين. يقول هو حقق 5 DTM حتى الآن، لكن لا يرى نفسه أفضل من مرشدين، لأن مهما كان مرشدك علمك في وقت أنت لم تكن تعلم أي شيء. فلا تظن أنك والله حصلت على DTMs، هم ما حصلوا على مرة، أو حتى ما حصلوا على DTM أنك أنت أصبحت أفضل منهم. هم أعطوك في وقت أنت لم يكن لديك شيء، فهو يشعر بالامتنان والشكر للمرشدين ولا يزال يرجع لهم. فلذلك هناك أمرين حتى للناس المتقدمين، لا يقول والله أنا عندي DTM ولا أنا قديم، لا، هناك أمرين قد تحتاجها. أولا تحديث مهاراتك أو تعلم مهارات جديدة. يجب أن يكون لديك مرشد ويجب أن ترجع له وتناقشه وتنظر إلى هذا الأمر بشكل جدي. ثم تكلم عن الإرشاد في هذه كمسترشدين. نتعلم تفاصيل المشروع كما ذكرت، نتعلم البرنامج، كيف نحصل على DTM، كيف نخدم النادي، كيف نخدم القطاع، كيف نقدم المشاريع. أيضا نتعلم وضع النادي، اللوائح الداخلية، البرلمانيات وما إلى ذلك. مثلا في نادي الواحة في لوائحهم الداخلية أن الحد الأقصى للمشاركة في الخطب التدريبية 2 وربع. إحنا نقول 2 ولك نص دقيقة، لا، هم يقولون 2 ولك ربع دقيقة فقط حتى تخطب. فهذه من الأشياء اللي يجب أن تعرفها، مثلا كيفية استقبال الأعضاء، كيف تبدأون، كيف ينتهون. هذه من اللوائح التي يجب أن تحرص عليها وتفهمها عن طريق المرشد في النادي. وضع النادي وعاداته ولوائحه. كذلك تطوير الثقة. الإرشاد سيساعدك أنت كمسترشد إلى أن تطور ثقتك. الكل يحتاج إلى الكتابة والإلقاء وما إلى ذلك، لكن بالنسبة له هو كان يقدم محاضرات في كليات، لم يكن لديه مشكلة الوقوف أمام الجمهور. لكن حين انضم للتوست ماستر تعلم تقنيات إلقاء الخطاب، ما الذي يقوله وما الذي لا يقوله، وأصبح أكثر احترافية في التواصل مع الآخرين. لذلك لازم تشارك. النقطة التالية، شارك أكثر. نحن أتينا لنتعلم، لن تتعلم إلا بالممارسة. نحن نعتمد التعلم بالممارسة. كلما مارست أكثر كلما عرفت أن تسير إلى أي جهة.
كثير ممارسة معناته أنت تطور مهاراتك أسرع، تعرف إلى أي مدى أنت جيد، ونمضي قدما بشكل سريع. كان في بداياته يقول مثلا من الأشياء اللي كان يطورها مهارات الحديث. بداياته كان يعني مشدود وهو يتكلم دائما يعني ثابت وأصابع يدينا مشدودة وما إلى ذلك. المرشد ساهم أنه يعطيه أكثر راحة، نبه على النقاط هذه، واستطاع أن يرخي أكثر ويتعلم أكثر. فالتعلم أكثر، هذه النقطة اللي تحت باللون البرتقالي كونفليريت، يساعدك بسرعة ويساعدك على تطور نفسك. كذلك تطوير جودة التعليم، ويعلمك المرشد مثلا يقول لك مثلا علامات الوجه. أنا واحدة من الأشياء اللي أنا كنت أواجهها كانوا يقولوا لي إنك ما تبتسم أو ابتسامتك ثابتة، بينما الحزن يحتاج إنك تغير النبرة. هذه من الأشياء المهمة جدا. بناء على ذلك، على هذه النصائح أنت ستتطور، ستصبح أفضل. نحن لا نقول أنك لا تفهم أو أنك ليس لديك هذه المهارات، بالعكس لديك الكثير من المهارات، لكن نساعدك كمرشدين وأنت تساعد نفسك كمسترشد أن تنظر إلى نقاط القوة ونقاط الضعف، فتطور نقاط الضعف وتقوي نقاط القوة حتى تصبح أفضل. وكذلك تعلم أشياء جديدة، دائما تعلم أشياء جديدة. كل خطاب تقدمه، كل مشروع يعلمك مهارة جديدة، احرص على تقديمه بالشكل المناسب حتى تتعلم بشكل كبير جدا. لو قيل لك أعد الخطاب لا مانع، لا تنظر إلى الأمر أنه شيء سيء، بالعكس قدم الخطاب مرة أخرى، هي فرصة لأن تصبح أفضل، فرصة لأن تقدمه بشكل أفضل وتكتسب مهارات أكثر. الآن في الباثويز المشروع الثاني في المستوى الأول اسمه التقويم والتعقيب. بتشوفون أنه مطلوب منك أنك تقدم خطاب ثم تعود تقدم الخطاب مرة ثانية بناء على التعقيب. ليش؟ عشان يعلمونك أنك لا تتردد من إعادة خطاب إذا حد قال لك عيده، من باب أنك تحسن مهاراتك. يقول أعد الخطابات عدة مرات، وكان هذا بالنسبة لنا فرصة. Back to you. Thank you. Now you have learned the mentor and mentee. It is not that the only mentee is getting advantage or getting the benefit from the mentor. It is also the mentor getting benefit from the mentee. How can this happen? Yes, whenever you are teaching like a lecturer, you every time go on teaching the same syllabus to your students, and then the students asking questions to you, and when you answer them to some satisfaction, not completely satisfied, you go back and open the book and again read. This is the benefit that a mentor gets from the mentee. Let the mentee, tell the mentee, ask as many questions as you want, because this is the only way for the mentor to learn from the mentee. Because mentee will ask questions, and in case you don't know, tell them, I will come back with the correct answer. So mentor is also benefiting, he is learning from the mentee, number one. Number two is he is remaining productive. That means he's always going back to the books, trying to open the books, read the books. So he's always having good information of knowledge in this way. Third thing is that he feels that he should do something for others. Whenever you see your mentee getting the best speaker's certificate, you are in the audience, you feel, yes, here I am getting a reward too. And you get the recognition also. See, many people in Saudi Arabia now have gone back, but still we do remember names of them because they were mentors of somebody who are there in Saudi Arabia under District 79 or under District 104. So it is because of their mentoring and mentees who have given recognition, they are still remembered. So always mentor, becoming a mentor means you are not only giving, you are also receiving, you are also gaining. So this is a combination of mentor and mentee. We call as synergy. In English, there is a word as synergy. That means we take and we give at the same time. So now on the next slide we go to is the club. How the club benefit? If you have good, okay, please. إذن هو يقول كما ذكرنا هذه فوائد المسترشد، لكن حتى أنت كمرشد هناك العديد من الأسئلة. يعني مثلا كطالب في مدرسة سأل مدرسة، ستذهب
والمعلومة ليست لديك ستذهب لتفتح الكتاب وتقرأ. كذلك أنت كمسترشد حين يسألك المسترشد، ذاك أطلب مننا دائما يسألك بقدر ما يريد. حين يسألك سؤال لا تعرفه ماذا ستفعل؟ ستذهب لتقرأ، فتزيد معرفتك وتظل يعني نشطا وتزيد إنتاجيتك، ويقتدي بك هذا المسترشد. ويعني لا يوجد فيه حرج، بالعكس بقائك على التعلم أكثر يعود عليك أنت والسبب المسترشد بسبب أسئلته. فدع وقل له أن يسألك دائما، لا ينحرج من السؤال وعن أي شيء يسألك. كذلك حين تسأل ويذهب ويقرأ سيشعر بالمسؤولية وما يقدمه للآخرين. أنت كمرشد ستشعر بالمسؤولية وما تقدمه للآخرين، فستهتم بالمعلومة وستهتم بإيصالها بشكل ممتاز. وأيضا الشيء الثالث هو التكريم. هناك الكثير من القادة الذين رحلوا عن السعودية في الفترة الأخيرة، لكن أسمائهم لا يزالون يذكرون، ومن ضمنهم هو DTM شكيل، لا يزالون يذكرون لأنهم فعلا قدموا شيئا رائعا والجميع يذكره بشيء جميل. لذلك حين تصبح مرشدا أنت لا تعطي فقط، أنت أيضا تستقبل، وهي علاقة تبادلية كما ذكر التوستماستر DTM شكيل. Thank you, sir. Thank you. How the club benefits? You have more members. I still remember we have a bylaw in Oasis that when we reach 50 members in the club, we will stop taking new members. The reason being, every member should get a speaking slot. Every member should get assignment. So that is why more members used to come and join to Oasis Toastmasters Club. Why? Because we had a very good rapport between mentor and mentees. The mentor will first see to his satisfaction that his mentee is prepared. Then he will talk to the VP Education to give a speaking slot for his mentee. It is not the mentee going to ask the VP Education for a speaking slot. Our tradition was, unless and until the mentor is satisfied with the mentee's speech, he will not allow him to go on the stage. So he will take the responsibility of taking a speech slot for the mentee, and the mentee used to give the speech. So it is 100% the mentee is working on the speech, 100% the mentor is satisfied, and what a performance on the stage. It was difficult to vote for the best speaker. And whoever used to attend Oasis session, they have no second thought of joining it. I joined Oasis without hesitation because I have never seen such a discipline. So when the club has good quality session, more members joins the club, and the thing credit goes to the mentor and mentee responsibility. Because each member will be satisfied. And not only that, wherever the member is working, after 6 months, the people used to tell the member, yeah, there is some change they are seeing in him. Unless and until some outsider tell you that there is some change, there is really an improvement. And if there is an improvement, it means your mentor and mentee relationship are healthy. If there is no improvement within 6 months, that means it is freezed. Your mentor and mentee relationship is freezed. So retention of member is another problem wherein the strength of club goes down. And when mentor and mentee relationship are good, retention of member is not at all a problem. I remember that even if the person is traveling abroad during vacation time or for his business session, he used to call and somebody to pay his fees in his absence. So we used to renew 100% renewal, because once you are out, maybe some new member will get entry and your entry will be difficult. So remember one thing, your club strength, VP membership need not be after you. You be after VP membership to renew the membership if your mentor and mentee relationship is very good. So back to my brother Turki for Arabic explanation. Thank you, DTM Shakil. Wow.
كيف يستفيد النادي من علاقة المرشد والمسترشد؟ بلا شك أن واحد زيادة أعضاء النادي. كيف يحدث هذا؟ يقول يتذكر أنه في نادي الواحة كان لديهم شرط أنهم حين يصلوا إلى 15 عضو يوقفوا التسجيل. فتخيلوا أن هناك طلب على نادي الواحة، ومع ذلك يقول لا نستطيع أن نقبل أحد. ليش؟ حتى يتم التركيز على 15 عضو هؤلاء وتدريبهم وتعليمهم، ثم حتى تنتهي فترة التعليم ويصبحوا أفضل. لذلك هم يأتوا لماذا؟ يأتوا لأجل التعلم. نضع له مرشد، تحدث هناك العلاقة القوية بينهما. المرشد سيشعر بالرضا ويتواصل مع المسترشد يشعر بالرضا يتواصل مع المرشد. المرشد يقوم بالتواصل مع التعليمية. أنا أريد أن فلان المسترشد فلان أن يقدم خطاب. إذا راح العضو يقول والله أنا أريد أن أخذ دور، يقول التعليمية المرشد هو اللي يعطيني الموافقة. لماذا؟ حتى يستعد المسترشد بشكل 100% لخطابه. ليس فقط أن يقدم خطابا وانتهى، بل يكون المرشد متابع لخطاباته، يعطي الموافقة للتقديم. هذا يجعل أن المنافسة على أفضل خطيب في النادي يعني صعب جدا من يفوز، بسبب أن الجميع مستعد وجاهز. لأنه مو صحيح أن آتي، ليس من الصحيح أن آتي وأقدم أي كلام. أنا أريد أن أتعلم، يجب أن آتي مدرب مستعد، وأنا كمسترشد يساعدني المرشد على هذا الأمر. ودائما هناك منافسة على من هو أفضل. هذا يؤدي إلى رضا أكثر في الأعضاء. إذا حصل الرضا عند الأعضاء معناته العضوية تزيد. بل حتى هناك أن إذا ما جددت خلال الفترة هذه في غيرك بيدخل مكانك، لأن لدينا زحمة ويجب أن نعطي فرصة لنمو النادي، فالجميع يكون حريص. وهذا يؤدي للنقطة الثالثة وهي الحفاظ على العضويات. يقول هذه ليست مهمة التعليمية، أولا أنت كمرشد ثم التعليمية. يقول حتى أن يعني الجودة التي يحصل عليها الأعضاء خلال 6 شهور ستظهر. إذا ظهرت هذه الجودة الناس سيقولون سواء داخل النادي أو خارج النادي ما شاء الله في تغير فيك، فحين يشعر بالتغير سيستمر. فأنت كمرشد حفاظ الأعضاء على النادي واستمرارهم فيه بسببك أنت يجب أن تكون الشخص الأول، ثم العضوية من يطلب التجديد. هناك بعض الأعضاء يسافرون ويتصلون ويتواصلون ويجددون العضوية مع أنهم غائبين حتى لا تفوتهم العضوية في نادي الواحة. واو. شكيل. Yes, sir. Now, let us see how the mentor should be. He should be available. That is the basic thing. Because if the mentee is calling him on the phone, his phone is off, or if he's calling him and he is not picking up the phone, not replying to him, if he says that he is busy 1 time, 2 time, and every time. So availability is a very important thing. So what is important is the VP education is a person who is managing the mentor and mentees, who is allotting the mentor. So whenever the new member is taken in the club and he has to be allotted to the mentor, the VP education first interview the mentor. He asked the mentor that I will be allotting you 1 mentee, Mr. XYZ. Are you available? Will you be able to mentor him or her? And once the mentor agrees, because there may be some more mentees with him. So in case if he agrees, then only the mentor is finalized for that particular mentee. So availability, since you have agreed to mentor a mentee, you cannot say I'm busy, because this is from your personal things. You have agreed that you will mentor somebody. So availability, you must make yourself available, or you should tell your mentee that yes, in the morning time, please don't call me. I'm busy with my office work. This is the time, 5 to 7 is the time when you may call me anytime. So it is like that. Availability is important for a mentor. He should be patient. He should not blast. Suppose a mentee is calling him 2 to 3 times, because usually it happens when we call sometime, we ask one question and then something remaining we remember and then we again call.
So he should listen carefully, listen carefully. Patience is very important with a mentor. So patience, without patience, maybe the relationship may not be healthy. The mentor should be sensitive. He should see how the person is, how he should talk, because some people are very sensitive. You cannot talk very frankly, because as you are talking to your friend, some people, they give you a pat, they talk within, but there are some people, they are very sensitive to certain words, certain vocabularies. So you must understand that their sensitivity has to be respected. Their time has to be respected. We cannot just take them for granted. The mentor should be respectful. We should earn respect from the mentee. So we should, every now and then, we should not involve ourselves in petty politics, because getting ourselves involved in petty politics means you are bringing your reputation down. So you have to maintain your respect. You have to be flexible. At times it has happened that you are also busy and the mentee is also busy. And in the evening, he cannot contact you because he is in a certain job like emergency and he is there. So he may call you slightly later. So in that time, you should understand the reason he is giving and the type of job he is having, his flexibility, you must understand. So you have to be flexible to understand your mentee. That will give you a better relationship, healthy relationship. Supportive of the club. The mentor always should see the club level, the quality has to be much better. Don't hurry up in sanctioning the mentee for the speaker. Yes, and don't delay also. Because at times, if you are keeping the mentee back, also is deteriorating for the mentee's future. So he has to support the betterment of the mentee, and if the mentee improves, it is the club which will benefit. So he has to be supportive of all the policies which will be helping the club. Definitely, mentor has to be knowledgeable. At least, if not in any general knowledge, he should be knowledgeable in Toastmasters. He should be knowing the roles and responsibilities, because this is the first thing which he should explain to the mentee, how to do the role, how to, every role has certain things, certain do's and don'ts. He must know this so that he can explain to his mentee in simple terms where the mentee can understand. He should understand the mentee's level also. And in that way, he should be confident. He should not use very complicated words where the mentee may not be able to understand. So he must be confident that he can use a simple word to explain and make the mentee understand. And definitely, if the mentee is asking a question, don't burst out to answer. Listen to him carefully. Maybe he is asking something where he is not finding words. So you listen carefully and again rephrase the question for your mentee, and maybe that rephrase will help the mentee to understand, yes, this is what, and you will also answer and solve the mentee's problem. So a good listener is always a good communicator, produces a good communicator and becomes a good leader. So that is why we have a project of active listening. Sometimes it comes as a required project, sometimes it comes as an elective project in Pathways. Now he should be concerned about the mentee. Now if a mentee is absent for a couple of sessions, then there is a concern. The mentor should call the mentee, why he is not coming, why he is not attending. Here is the first follow-up, because we usually lose member where we do not follow up. It is not the duty of the ExCom only or the VP membership only for follow-up about the members, why they are not coming. Because either the member should also inform the ExCom, yes, for these 2 weeks, 3 weeks, I am going to my home country. These 2-3 weeks, I am going on a business trip.
it is their duty also. But when some member or some mentee is not coming, the mentor should be worried. Why? This is an opportunity to take the mentee into confidence. The mentee will feel, oh, my mentor is asking, he is knowing that he is noticing that my absence. He is so much concerned, and he will reciprocate in a better way. So back to you, my brother Turki. إذن ما هو المفترض علينا كمرشدين؟ واحد، أن نكون دائما متواجدين. الجوال لا يغلق، لا يكون دائما مشغول. إذا اتصل عليه المسترشد لا يقول دائما مشغول، لا، يعني يجب أن تكون موجودا دائما، لأن هذا الأمر مهم جدا جدا. وجودك وتوفرك دائما مهم. لذلك الشؤون التعليمية حين يختار مرشد يجب أن يقوم بمقابلة شخصية معه ويسأله توست ماستر فلان، هل تود هل بالإمكان أن تكون مرشدا للتوست ماستر فلان؟ إن قلت نعم يجب أن تلتزم، لأن هذا التزام منك بأن تساعد الآخرين من الأعضاء. وقد يكون العضو المرشد هذا لديه عدة مسترشدين فيستطيع أن يقول لا. لذلك مهمة التعليمية مهمة جدا بأن يختار المرشدين وهو المسؤول عن الإرشاد المناسبين للأعضاء. إن قال نعم نكمل الإجراءات. وكذلك أنت أيها المرشد إن قلت نعم لا تقل أنا مشغول، اتفق على وقت بينك وبين المسترشد يتصل عليك فيه، يعني أو اتفق على أوقات معينة بينكم حتى لا يضطر المرشد أن يتصل عليك في أوقات، المسترشد يتصل عليك في أوقات لا تناسبك. لكن لا تقل أنا مشغول. دام قبلت يجب أن نؤدي هذه المهمة على أفضل ما يكون. كن صبورا. النقطة الثانية، كن صبورا. مثلا يتصل عليك المسترشد عدة مرات، يسألك سؤال ثم يغلق، يتذكر سؤال ثاني ثم يتصل عليك، لا بأس، كن صبورا. هذا أمر تتعلم أنت كمسترشد، ويجب حتى أن تساعد الآخرين أن تسمع وتنصت وتكون صبورا. بدون صبر لن تكون العلاقة بين المرشد والمسترشد صحية أو جيدة. كن حساسا. البعض قد لا يتقبل طريقة، يعني قد نمزح مع بعض كأصدقاء أو كعضو توست ماستر قديم مع عضو توست ماستر قديم. لا تفعل نفس الشيء مع العضو الجديد، ربما لا يتقبل. كن حساسا واستمع له وافهم العبارات التي قد تضايقه وابتعد عنها. نكسب الاحترام. يجب أن يكون المرشد يكسب احترام المسترشد. لا ندخل أمورنا في أمور سياسية أو غيرها من الأمور التي قد تسيء للعلاقة بيننا وبين المسترشد. كن مرنا. مثلا اتفاقك أنك أنت والعضو المسترشد يتصل عليك بالليل، تتصل بشكل سريع ثم أغلق لأن والله قال لك أنا مشغول. قد يكون لديه أمر طارئ أو طبيعة عمل. كن دائما مرنا مع المسترشد وتقبل وضعه وافهمه وكن مرنا معه. الأمر السادس، كن داعما للنادي. كيف تدعم النادي؟ الجودة. لا تستعجل على المسترشد، قدم قدم قدم، مسجل نقاط وانتهى الموضوع، ولا تتأخر عليه بحجة الجودة فيمل ولا يقدم. يجب أن تساعد. كلما ساعدت النادي في أن يحقق نقاط وبجودة كلما ارتفعت الجودة وحققنا عضوية واستمرينا في هذا النادي. حافظ على، لا تتأخر ولا تستعجل، حافظ على الجودة. الأمر السابع، لديك المعرفة أن تقرأ عن كيف تقدم المشاريع بشكل جيد. مرشدين لك الذين علموك، ما علموك انقله للمسترشدين الذين يعني سترشدهم. اشرح بكلمات مناسبة وبسيطة الأدوار، ما الفائدة منها، كررها على المسترشد حتى يفهم، الإنصات وغيرها. واستخدم كلمات سهلة حتى يشعر المسترشد بالثقة. استخدام عبارات مناسبة حتى يفهم ويؤدي الدور بشكل ممتاز. كن مصغيا بشكل جيد. النقطة قبل الأخيرة، إذا سألك سؤال لا تجب مباشرة، انتظر، استمع لا أكثر، أعد صياغة السؤال حتى تتأكد أنك فهمت جيدا. وربما قد يكون ليست لديه القدرة أو خانة بعض الكلمات. حين تعيد السؤال وصياغة السؤال الذي سألك إياه ربما يستطيع أن يصل للنقطة التي يريدها فعلا وتستطيع أن تجيبه بشكل صحيح، أو قد يغير ذلك. لذلك لدينا مشروع الإنصات الفعال في الباثويز، قد يكون إجباري وقد يكون غير إجباري في بعض الأندية أو بعض المستويات. آخر نقطة وهي اهتم وكن قلقا على مسترشدك. لو غاب عدة لقاءات أو لقاءين اتصل عليه، سيشعر بالاهتمام، سيشعر
الانتماء، سيشعر بأن والله مرشدي مهتم فيني وفعلا يهتم بتعليمي، وهذا الأمر سيساعد على استمرار العضو في النادي وألا يخسر فرصته في التطور. هذا الأمر ليس مهمة الهيئة التنفيذية فقط، بل حتى نحن كمرشدين يجب أن نهتم بأعضائنا، لا يغيب وننسى أمر بكيف ولا رسالة واتساب نتصل عليه. وربما رأيتم أحيانا في بعض اللقاءات التي قمناها في الزوم كان البعض يقول كنت يعني أبغى أخرج من النادي، لكن بسبب مرشدي اتصل علي عدت إلى النادي واستمريت في اللقاءات. هذه النقاط هي المتعلقة فينا نحن كمرشدين. Back to you. Yes. Now we have the steps of mentoring. Usually we in our club used to sit after the session is over with the mentor, and the mentor will also, not every time, but when we ask for the mentor that we need some guidance that particular session, he will be prepared and he will sit back. Sometime I have also gone to my mentor's house where we have sat down and discussed about the project. So this is a thing where we should sit one-to-one with the mentor to understand your mentor, and the mentor will also have a better understanding of the mentee. What will they do in the beginning? The mentor will orient. Orient means whenever you are a new member, you don't know what is president, what is VP membership, what is VP education, who is the sergeant at arms. So he will explain to you, he will orient to you what is the way a club is having an executive committee, how they are elected. So orientation regarding the ExCom, orientation regarding the educational curriculum. Now we have the pathways, but before we used to have the competent communication and competent leadership. Before that we had ATM and CTM like that thing. Still the DTM was there. So he will make orientation so that you understand whenever there is any performance on the stage, you understand why and how they are performing, and you keep a note of it. And possibility, my mentor used to keep a diary to note every session, what are goods and bad. And that thing I have seen with him, and I am also, whenever I attend, I keep a diary like this. I keep a diary like this. Even now, every time I write the date, I write which club I'm attending, who is the Toastmaster of the day, what is the word of the day. So this is what you learn also from your mentor. Then the next thing is he will explain to you how to sign up for Toastmasters International, what you gain from signing up, what are things available on the site. And now it is very important because our pathways are totally online. So whenever you are having a pathway, you have to go online, study it there. You may download it and restore in your computer, so that without internet also you can go back and read it. If you have the facility for printing, you may print a manual also. But initially in the earlier days, we used to get the manual itself. So now explaining how to sign up is very important, because online knowledge is more important nowadays than it was before. Then he will ask you, and then he will tell you how to prepare the icebreaker. That is the first speech. He will set the ball rolling with motivating you and doing everything for the sake of your speech to be much better from the first step onward. Now the second thing which he will do is make you aware of the resources. Resources, he will tell you, the best thing what my mentor told me is that any incident, because we ask him from where to get the speeches for subjects, any incidents in your life which have moved you, or any incidents in your relatives' life which have moved you, is the best source for the speech. Besides that, you can go nowadays, Google is available, resources is toastmasters.org. Now the pathways you have there, videos also.
you can go and see the videos. And for navigation also, there is full lectures, how you can go on navigation, how you can select pathways, everything is available now. So resources are many, but the mentor will make you aware of your resources. Then he is the person, the mentor's duty is, after your performance, he will give you a feedback. In our days, there were no mobiles, there were no smartphones. So how you think we used to sit with the mentor? Sometime, okay, it is fine. But then we used to prepare the speech, send it by email, and then prepare the speech and give the speech on telephone, on the telephone. And then there he will try to guide you. So this is why he used to give you feedback, and his feedback you have to take seriously and try to. Many of my speeches in the beginning were rejected by my mentor. He said, no, Sheikh Saab, you need improvement, you need improvement. And the time I wrote my speech, it was more than 1,000 words. He said, how can you deliver the speech in the given time? So making 1,000 words into 600 words is also a technique. He has told me that there are two types of speeches. One is the written speech and one is the speaking. If you are giving a speech, then the speech is to be written for giving a speech. Both are not the same. There is a difference. If you want to write an article for a magazine, that is different. You understand? And if you want to speak out, that speech is different. If you write something for the magazine and you want to speak, this will make you disqualify for the time. So remember this, I have never read anywhere. Only my mentor has told me that the speeches are two types. One is for spoken up, one is for written only. You don't speak, you just write and keep it in the book. So these are the things where we get. I still remember, I have written and ultimately I have given my speech to my mentors. It was around 9 o'clock in the night, my mentor Matthew Scorian. And then this title of the speech, he was worried about it because I wrote the title is The Dead Man Speaks the Truth. Because my background is from medical side. So we usually see people dying. So I wrote my title as The Dead Man Speaks the Truth. But he was not satisfied with this because it was too long a title. Then 12 o'clock he gave me a call when I was still pondering on my speech to be delivered the next day. And he said, Sheikh Saab, why don't you write that night? This will give the audience a suspense because they will not understand what are you going to talk. So he explained to me that the title has to be just like a window wherein you should see, or a keyhole. The title should be like a keyhole. You can just see inside and you see something and you are still anxious to know what is there inside the room. That should be your title. So who will explain to you where you will read this? It is only coming from a mentor. So the feedback is important, my friend. Explain responsibilities and he will tell you as a member, you have your responsibility. You have your responsibility because you are paying money and you must take the advantage more than what you paid. So it is that thing which kept us so much glued to Toastmasters that today also we are active members of Toastmasters. So responsibility to understand. Help in speeches and assignment. My mentors have helped me in speeches also and in doing the assignment in the correct way. So it is very important you learn the basic, and the basic will be taught to you in a correct way only by the mentor. Now the next thing is how you write the speech, your own experience will tell you. It is about your speech, the own experience. Expose, he will give his experience, mentor will give his experience, how he has done it, and this will make you do it better. Exposed to other events, he will tell me
come, doctor, tomorrow I'm going to that club. You attend with me. So he will expose me to other people, new platform, new people. And he will also tell there is area contest. He's going as a judge or a chief judge in that area. Why don't you become a telecounter? Why don't you become a timer there? And this, he will take me to different places, giving me exposure to Toastmasters, asking me to wear different hats in Toastmasters and acknowledge progress. This is very important. We must not be very much stingy in acknowledging our mentees. If the mentee is doing well, even if though they are not up to mark, motivate them. Mentor is there to motivate us. So as a mentor, remember one responsibility is that we must acknowledge the progress. We must tell, yes, before you are better today, before you were not doing this is, but still you have to improve. You must give a suggestion too. So back to you, my dear brother Turki. Wow. There is one minute. There are a few. Explain the officer's duty. He will tell you what is the duty of the president, because he will encourage you to be in the ExCom. My mentor initially asked me when I joined, because the election was after a few months, do you want to take up? I said, give me 6 more months to study, then I will think. And that election went without my participating in it. But fortunately or unfortunately, the sergeant at arms resigned because he was shifted to Riyadh. And then my mentor told me, Sheikh Saab, this is the time that you take up the vacant post. And I took up my sergeant at arms post in Oasis in this way. I was not elected, but I was nominated, or when the seat got vacant, I was the only candidate who came forward. So this is only done by your mentor. And he will explain to you contest, to participate in the contest. I still remember my mentor's Matthew's Korean words that if you give one speech in the contest, you think that you have given 50 speeches. That is what the preparation needed for a contest. So explains me, he has explained me these 2 points. So I would just like to give you, and now my brother Turki. Thank you, DTM Shakil. I just remembered some events and what they do, what my mentors did for me. They pushed me to be contestant in the first year. I went to Satak and they pushed me to be president of Shalgate Chamber. I told them I want VP education. I love education. They said, yeah, it's okay. Just put yourself, your name here and we'll check inshallah. But they surprised me. I become the president for the club. إذن خطوات الإرشاد بشكل سريع سأحاول أن أختصر وأجي يعني أعطيكم المختصر. أولا اجلس مع مرشدك. أنت كمرشد أو مسترشد يجب أن تجلسان مع بعض شخص لشخص. عادة نلتقي في النادي وأحيانا قد يذهب ليلتقي كما فعل هو، كان يذهب إلى بيته أحيانا ليلتقي ويتناقش عن الخطاب وكيف نكتب الخطاب وكيف الاستعدادات وإلى آخره. فلذلك يجب أن نجلس مع بعض، وهذا يساعد على الفهم ويساعد على وصول المعلومة بشكل أفضل وتقوية العلاقة بين المرشد والمسترشد. الأمر الثاني دور المرشد أن يوجه ويعرف العضو الجديد بالأدوار القيادية، بعادات النادي كما ذكرنا مسبقا، لماذا يفعل عريف الاجتماع هذا الشيء، لماذا رئيس النادي يفعل هكذا، لماذا يتم قراءة محضر الاجتماع إلى آخره، لماذا يخرجون على المسرح وتتم عملية المصافحة بهذه الطريقة. هذا الأمر الثاني اللي هو أورينت أو كما نقول تعريف أو اللقاء التعريفي الذي يتم. يقول أن المرشد كان يقول دائما امسك دفتر يومية واكتب ملاحظات، وإلى الآن لا يزال يأخذها من 13 سنة يكتب ملاحظات في كل نادي يذهب إليه، في كل معلومة يقدمها يسجلها، كل معلومة يراها يسجلها ويحفظها، وماذا فعل وماذا استفاد وأين زار إلى آخره. إلى الآن يكتب ويستخدم هذا الدفتر معه. أيضا الأمر الثالث شرح كيف يسجل عن طريق المنظمة. سابقا كان التسجيل فقط تسجيل أضوية والكتب لدينا يعني مطبوعة، الآن أصبح التسجيل وأيضا حتى الباثويز إلكتروني، فيجب أن يعرف العضو كيف يستطيع أن يدخل الباثويز، كيف يدخل على المشاريع، كيف ينهيها وما إلى ذلك.
طريقة استخدامه. سابقا الكتيبات يعني كان كل واحد يجيب معه الكتيب معاه، الآن كل شيء أونلاين لازم يقدمه عن طريق الأونلاين. النقطة الرابعة أن تساعد على أن يقيم مشروع كسر الجمود. كيف تساعد على كسر الجمود؟ إعداد الخطاب، أنه يستخدم النماذج يقدمها يعرضها عليك، تعدلها، تقول له قم بكذا أو كذا وإلى آخره. هذه 4 نقاط أولى. 2، ما هو المطلوب من أو ما هي النقاط الأخرى سيساعدك المرشد أو نحن كمرشدين سنساعد الأعضاء على أن يكونوا ذوي اطلاع ومعرفة بالمصادر. فمثلا كان يقول للمرشدة يعني كيف قال أي شيء أو ما هي المصادر، أي شيء يجعلك تتقدم أكثر هذا يعتبر مصدر لك. الآن باثويز فيه النافيجيتر أو المستكشف، فيه نماذج كثيرة يستطيع أن يطلع عليها المسترشد حتى يستطيع أن يرفع مستواه. أي شيء يجعلك تقدم أفضل افعل ذلك. المصادر، يعني أنت كمرشد يجب أن تجعل العضو يعرف كيف يحصل حتى على هذه المصادر من الموقع. النقطة الثالثة أو النقطة الثانية في هذه الجهة المربع الثاني، التغذية الراجعة. كيف تعرف أنك تقدمت إلا من التغذية الراجعة التي كان يعطيك إياها المرشد حتى قبل أن تقدم المشروع. يقول سابقا ما في يعني واتساب ولا في هذه الأشياء، فكان يكتب الخطاب ويرسله لمرشده، يقرأ المرشد ثم يرد عليه ويقدم الخطاب باتصال هاتفي ويعطيه التعقيب. الآن يسجل فويس نوت وخلاص. يقول كثير من الخطابات رفضها مرشدي، يعني كنت أكتب أكثر من 1000 كلمة. كان يقول لي هناك نوعين من الخطابات، خطاب مكتوب وخطاب مسموع. إذا كنت تريد أن تقدم لمجلة اكتب خطاب مكتوب، لكن حين تقدمه سيأخذ منك وقت أطول، يجب أن تعرف ما هو الخطاب. يقول لم أعرف هذه المعلومة إلا في التوست ماستر وعن طريق مرشدي. يقول أنه كتب مرة من مرة، أنه كتب الكثير من الخطابات وكان يرسلها للمرشدة وكان يعني يردها ويعدل عليها. يقول مرة من المرات كنت كاتب بحكم أنه الدكتور طبيب، فيقول كتبت عنوان الرجل الميت يقول الحقيقة. يقول أرسلت الساعة 9، الساعة 12 اتصل علي قال لي يعني ما هذا العنوان، لن يفهمك المستمعون، وأن العنوان عبارة عن نافذة أو حتى ثقب المفتاح الذي يرى منه الآخرون ما لديك في الداخل، فيجب أن تختار عنوانا مناسبا. ظل يتناقش هو معه، وكان الخطاب غدا سيقدمه، واستطاع فعلا أن يعدل في هذا الخطاب وأن يصبح أفضل. فيقول ساعدني المرشد في هذا كثيرا. الأمر الثالث شرح المسؤوليات. ما هي مسؤولية رئيس النادي؟ ما هي مسؤولية التعليمية؟ ما هي مسؤولية عرف الاجتماع؟ إلى آخره من هذه المسؤوليات. أنت دفعت مال كعضو ويجب أن تستفيد، يجب أن تعرف ما لك وما عليك، فالمرشد يساعدك على فهم هذه الأشياء، ونحن أيضا كمرشدين يجب أن نساعد العضو على نفهم مسؤولياته وكيف يستفيد أفضل فائدة. النقطة الرابعة المساعدة في كتابة الخطابات والواجبات التي يجب أن يقوم بها أو المشاريع التي يجب أن يقوم بها. أنت دورك كعضو كمسترشد كعضو جديد أن تتعلم الأساسيات. إذا تعلمت الأساسيات بشكل صحيح كل ما يأتي بعدها سيكون ممتاز. فلذلك تعلم الأساسيات من المرشد، كالمرشد هو الذي سيعلمك الأساسيات بشكل ممتاز. المربع الأخير في الأسفل كيف ستكتب خطابك؟ ستكتبه بناء على خبراتك. فهذه الخبرات عبارة عن أيضا تغذية من المرشد، سيساعدك أنها ليست فقط خبراتك، سيضيف لها. سيأخذك إلى لقاءات أخرى كما فعل مع مرشدة، أخذ إلى مسابقات، أخذ إلى أندية أخرى واستطاع أن يتعلم أكثر. نصحه خذ عداد تلقاءات، خذ في هذه الأدوار. فهذا من الأشياء التي سيقدمها المرشد. اعتراف بتطور كل ما تقدمت. يقول لك ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا أقدر أن المهارة هذه لم تكن لديك، مثلا لم تكن مرتبكا كما كنت في المرة الماضية، نبرات الصوت اختلفت عن المرة وهلم جرة. شرح الأدوار، سيشرح أدوار الهيئة التنفيذية، أنا سينصحك أن تصبح عضو في الهيئة التنفيذية، وهذا ما فعلوه معي. وكذلك المسابقات، حين دخلت التوستماستر DTM فهمي وغيرهم من المرشدين جعلوني أدخل مسابقات في أول سنة. السنة الثانية قلت لهم أريد تعليمية، جعلوني أصير رئيس نادي، ولا يزالون في المسيرة الله يعطيهم العافية، لأنهم يشرحون لي تفاصيل الأشياء بشكل ممتاز. في الأخير طريقة تنظيم المنظمة، أن هناك العضو ثم الهيئة التنفيذية ثم المنطقة ثم القسم ثم القطاع، وما هي هذه العلاقة وتسلسلها. هذا بشكل سريع جدا عن هذه السلايد. DTM شكيل. Welcome DTM عبد الفتاح. And welcome all. Thank you. My leader is here, Fateh, from Florida.
So I have left this last topic on this slide, that is Toastmaster International Organization, especially for the query to be asked by you to the audience and let them answer you. See, Toastmaster organization, we have to get the knowledge from the mentor. In the beginning, we know that mentor is all-knowing. He is knowing everything. So he is the person. So I would just like you to put the question that in area council, there are 3 members of executive of each club. Which are these 3 members who can vote for the area director? Then secondly, we will be having SATAC now in after Ramadan. So who will be able to vote for the division director and the district trio from the club? Who are the members? How many members and who are the members? And there is one international director will be voted in at the international convention. Who will be having the vote from the club? So these 3 questions you ask, it has been told by my mentor in the initial days, which make it more interesting to know about Toastmaster International. Just ask them in Arabic and I go to the next slide. كان النقطة الأخيرة اللي هي تنظيم المنظمة وطريقتها، فيقول من الأشياء التي علمها يا مرشدة: من هو الشخص الذي يحق له أن يصوت في مجلس المنطقة؟ هناك 3 أشخاص، من هم؟ ويطلب منكم الإجابة. كذلك من يصوت في انتخابات القطاع للمناصب ال3 وللأقسام من الهيئات التنفيذية؟ اللي يبغى يجاوب يرفع يده. من يصوت لرئيس القطاع أو آسف الانترناشنال المنظمة يعني العالمي؟ من أعضاء الهيئة التنفيذية؟ DTM فهمي طبعا أنت عارف. في أحد يبغى يشارك؟ والله ما شاء الله عندنا أبطال. طيب DTM فهمي. بالنسبة لانتخابات المنطقة، رئيس النادي، نائب رئيس للتعليمية، نائب رئيس للعضوية. بالنسبة لانتخابات القطاع، نائب رئيس 3 فقط في المنطقة هم اللي يصوتون. البريزيدنت، فايز بريزيدنت فور إديوكيشن، النادي بيطلع عنه 3، رئيس النادي، نائب الرئيس للتعليمية، نائب الرئيس للعضوية. هذول هم اللي بحق لهم يمثلوا النادي في انتخابات المنطقة. لا، هو يسأل يقول من له حق التصويت في انتخابات المنطقة. هلا حاليا أضافوا أعضاء جدد ومطلوب نعرف من هم، اللي هم بيتم تعيينهم من قبل رئيس المنطقة السابق اللي هو المسؤول عن جودة التعليم وجودة الأندية، وأعتقد نسيت الثالث منه، هو جودة البرامج ونمو الأندية والسكرتير. أحسنت. أما بالنسبة للتصويت للقطاع وللهيئات الإدارية في القطاع فهو رئيس النادي ونائب رئيس للتعليمية. أما بالنسبة للتصويت للانتخابات التوستماستر العالمية فيتم عمل بروكسي لرئيس القطاع عن طريق السكرتير. إذا يتم تفويض رئيس القطاع عن طريق السكرتير، وأيضا حتى رئيس النادي يستطيع أن يقيم. ورئيس النادي. نعم. شكرا لك DTM فهمي. So this is how we have to motivate our mentee to get more interested, to know more. So just give them a little bit so they want to know more. So this is how our mentor used to do. So now we are coming to the next slide. Shall I go for the next slide? Yeah. Okay. This older, before used to write older members, but now the people feel the older means they are very old. No, it is senior member. You can write senior also or veteran also. So, but this slide, I have not disturbed it since it is made earlier. So we have to know who can become a mentor in our club. He has to be a tailor-made person for a mentor. That means a person who take care of everybody, who inquire why he has not come, why he is. So a person who is just like a family member. So he is a tailor-made for a mentor. Then he should have some specific qualification with him. That means at least in our case, we used to keep CC, that completion of competent communication is the basic qualification to become a mentor. Those days, it is from club to club, it may vary.
You understand? So now they should have some specific qualification needed, the basic qualification to be needed where we can consider him for the mentorship. Then for the now, more for now, in pathways must finish 2 levels. Yeah, actually, yes, you can have that, or it is depend upon club to club. Some club may be very much adherent. Some club may not have any rules. They can make anybody. So it is like that. So then leadership. He should be a leader. He should have the quality of the leader. He should have the concern for the team member. He should lead from the front at times, or he should give opportunity to others. Every time you should not be always in the front, or you ask everybody to do it, and then when the time comes, you take all the credit for you. That is not correct. As a leadership, he should be a leader, have the good leadership in him. Then he should have the potential that maybe if not today, if he complete these 2 levels, he will be a person who can be considered for mentorship, who can take up mentees. So he should have the potential. And then he is considered to be a mentor. This is how we select. In every club, maybe the rules may differ. Every club may have a different yardstick for person to be selecting as a mentor. So this is, some people, they are very good in English. They get first preference also. Some people, they are from a different language, media, they may still have hesitation, but if they are good leaders, if they are knowledgeable, they can be made mentors, and they will be productive for their mentees. There is no problem. Yes, my dear brother. I think when is your suhoor? No, so time is up. No, for you. No, for me, still time. Still time, sir. Okay, we're looking good just for you. Okay, yeah, I will translate very fast. يعني من الذي يصبح كاتب الاوردر فيقول غيرناه صار سينيور، ما نقول الاعضاء القدامى، نقول الاعضاء المخضرمين لان يحسونهم شيبان يعني، فنقول المخضرمين حتى يشعروا بانهم ليسوا كبار في السن. يجب ان نعرف من يمكن ان يكون مرشدا. 1 ان يكون لديه اهتمام ويتعامل كعائله، يشعر بالاخرين ويهتم بهم، هذا عضو لازم تكون في هذه الميزه حتى يهتم بالمسترشد. يكون لديه بعض المهارات والكفاءات، مثلا سابقا بعض الانديه تقول لازم يكون منهي SCC او انهى المتواصل متمكن، تختلف من نادي الى اخر. الان الباثويز، بعض الباثويز او في الباثويز انها اذا انهيت المستوى الثاني تستطيع تفعيل الارشاد، لكن ايضا يتم باتفاق مع الشؤون التعليميه ان يكون لديه صفات قياديه، جوده، اهتمام، تعامل مع فريق، جاهز للتحديات، عنده يعني الامكانيه والكاريزما التي تجعله قائد ومرشد ممتاز. قد يكون البعض لا يبادر، لكن الاحتماليه والامكانيه ان وجود الصفات كبدايه ممكن تخطط انه يصبح مرشد بعد فتره. ان يفكر ان يكون مرشدا، اذا ما كان يفكر ممكن ان تقنعه بالموضوع هذا. كما ذكر ان هناك كل نادي لديه بعض الإضافات والاختلافات، مثلا بعض الأندية يقول الأعرف باللغة الإنجليزية، مثلا الأقدم، الذي لديه كذا وكذا، ممكن هذه تضاف كإضافات حتى نختار المرشد المناسب. المهم إن كان قادر على التعلم وجد فيه صفات قيادية، يعني حثوا على أن يصبح مرشدا. So the mentee, now mentee is, he must have the desire to learn. Without the desire, nobody can help him. He should receive whatever advice or ideas given to him, he should accept it. He should be open to new ideas. He should be loyal. That means he should respond whenever the mentor wants him to respond in that way. And lastly, he should always be grateful. So this is in short for the mentee's quality. If you have this quality, you will be able to improve yourself a lot from the mentor. Please. أنت كمسترشد ما الذي عليك؟ ما هي صفاتك أنت كمسترشد؟ 1 يجب أن تكون لديك الرغبة في التعلم، كما يقولون تستطيع أن تسحب الحصان إلى النهر لكن لن تجبره على شرب الماء. يجب أن يكون لديك رغبة يعني تتعلم، هذا أهم نقطة. حتى تتعلم وتصبح أفضل لن تتعلم إلا من يكون لديك الرغبة. 1
أو أولا أن يكون لديك الرغبة، أن يكون لديك الاحترام، تحترم الآخرين، تحترم مرشدك، تحترم النادي، تحترم جميع من حولك. 3 أن تكون منفتحا على الأفكار الجديدة. يعني لا تأتي، يمكن كتبت مقال قبل كم يوم، لا تأتي بخبراتك الخارجية وتضعها في التوست ماستر وتظن أنك ستتعلم. يجب أن يكون لديك قابلية إلى تقبل الآراء والأفكار الجديدة حتى تطور نفسك، أنت لتتعلم. النقطة الرابعة أن تكون لديك الولاء لمن معك، للنادي، للتوست ماستر، حتى تتعلم وتواصل المعلومة. وآخر شيء وأهم شيء، كن ممتنا لكل من علمك، كن ممتنا لكل هذه الأشياء. وأنا فعلا ممتن للجميع. I'm even gratitude for DTM Shakil. Back to you. Yeah. Now this is Toastmasters promise, which I think will be available also in Arabic, and they must be knowing it. I'll just go through it. That attend meeting regularly, then prepare speeches and leadership programs, and then willingly to fulfill meeting assignments, take up assignments, then helpful to fellow members and constructive evaluation. Club maintain a positive, friendly environment to learn and grow, willingly to serve as an officer when called upon, and to treat my fellow Toastmasters members as guests respectfully and courtesy. This is all is very common in Toastmasters promise. Bring guests to the club so that your members benefit, other people get the advantage of Toastmasters. Toastmasters educational program and recognition programs, guidelines to go through it only, don't go away from that. Maintain honest and highly ethical standard during the conducting of Toastmasters activity. So these are the promises which I think they can understand and they may know it also. So if you allow me to just mention it so that I can take up the next, which is an important slide. Okay, I will share if you please the Arabic. Okay, shall I go ahead? Yeah, and just share. I want to stop share. Then okay, please. Yeah, please. هذا طبعا يتكلم عن عهد التوست ماستر اللي ذكرناه مسبقا. كما ترون هذا هو عهد التوست ماستر، ذكره بالانجليزي وهذا هو بالعربي. يجب ان نتذكره دائما: حضور الاجتماعات، الامكانيات، مساعده الاعضاء، فرص، تقييمات بناءه، العمل معهم، احضار الضيوف والى اخره. هذا من الاشياء المهمه جدا التي يجب ان نتذكرها وان نعمل عليها دائما. هذا هو العهد، عهد التوست ماستر، يجب ان نتذكره ونذكر الاعضاء به. Back to you. Okay, sir. Okay, so now this is the main slide which I wanted to concentrate. What is the difference between coaching and mentoring? Mentoring, already we know what are the things. The person is always there with you for a longer period on different projects, different manuals, different pathways with different levels. Now coaching is a short term, maybe one goal at a single skill development. That is a coaching. For example, there is a word like coaches or for the clubs, for the weak club or for the sick club. These coaches just have they have only to see that the club become a distinguished club. That is the only requirement for that. So what they do is see that club members are added, see that the distinguished become a distinguished club. That is, the club gain 5 DCP points. So this is a limited, so wherever a coaching is there, it is a short term, one goal or single skill development. It is responsible for providing means for the proteges to meet one goal, a goal. Specific feedback and direction on managing a single situation. Means a mentor is a coach, as we have said when we have described who is a mentor. Mentor is a coach. That means a mentor is a coach, but coach is not a mentor. Remember this. I would just like to give you one example that if you are driving and your person who is guiding you or person sitting beside you, he will tell you, you go 300 meters straight and then go left and 200 meters and then stop. The left side is your house. So this is done by a coach. He will be, this assignment is done by a coach. But while a mentor will say that, see, the house or the location of your destination is in the northeast. That means we are proceeding in the north and then you have to select the east and it is, you have to find out. So then you have to calculate
from your side. You have to put idea from your side, and then you drive and reach. So that is the way the mentor does it. Coach will give you a specific thing, and then as you reach a destination, his job is over. But mentor will remain with you to guide you further onward. So this is in short an example wherein you differentiate a coach and a mentor. So this is one of the slide which it is also given in our manual of mentoring. Every mentoring manual project you will have this, so no need to be worried. So mentor is more personal involvement, attachment is more personal, and he's there always with you for every task and step as you accomplish and you are reaching your destination. But coach is only there for a specific thing. Once that specific thing is over, he said, yes, my job is over, he will go out. So this is the difference between coach and mentoring. So coach provides direction for the protégé to guide future steps and action, while the protégé determines future action. Here it is the protégé which is determining. In the mentoring, he just gives you the basic rules. And in that, the protégé or the mentee, applying his mind, applying his ideas, everything, he take up the course. So this is the difference between coaching and mentoring. You can just explain to them in Arabic in short so that we can have إذن الفرق بين الكوتش والمنتور. الكوتش يمكن يسمى المساعد أو المدرب الشخصي، بينما المنتور هو المرشد. بشكل عام حين نقوم بالإرشاد فنحن نتكلم عن فترة طويلة، بينما نتكلم عن الكوتش فنتكلم عن فترة قصيرة محددة الأهداف. مثلا لو قلنا مثلا عندنا الكلب كوتش حاليا أو الكوتش الأندية، هو مطلوب مننا أن يصل إلى 5 أعضاء أو زيادة 5 أعضاء أو الوصول إلى 20 عضو وتحقيق 5 نقاط. فهي فترة قصيرة الأمد محددة الأهداف، يوجهك توجيه مباشر بشكل واضح، يعني علاقته دائما بسيطة. بينما المرشد علاقته طويلة، فهو يساهم في نجاح العضو ويستمر العلاقة معه. وضرب مثال وقال المرشد ليس كوتش، والكوتش أن كل مرشد لازم يكون عنده كوتش أو لديه قدرات الكوتش، لكن ليس كل كوتش ممكن أن يكون مرشدا. ضرب مثال، حين تقود السيارة في شخص جنبك يقول لك والله ولا لا، يقول لك اذهب 300 متر إلى الأمام ثم خذ يمينا ونعطف يمينا 200 متر ستجد البيت على يسارك وتنتهي المهمة. بينما المرشد سيقول لك البيت في الجهة الشمالية، ستنطلق 300 متر مثلا ثم ستذهب إلى الشرق، ستأخذ مسافة، ستجد البيت بهذا الشكل وموقع كذا وكذا وكذا، وسيواصل معك حتى ما بعد ذلك. فيعطي معلومات عامة ليس فيها أحكام، الهدف منها أن تتعلم وأن تصبح أفضل. فهو له علاقة طويلة جدا معك، أو المرشد يأخذ علاقة طويلة الأمد ليست قصيرة الأمد مثل الكوتش. إذا كنا نتكلم مع الشخص فقط على معلومات محددة نحن نتكلم عن كوتش، لكن حينما نتكلم عن معلومات أوسع وفيها تدريب أكثر وعلاقة أطول نحن نتكلم عن المنتورينج. Back to you, DTM. Okay. This is questions asked and the answer is there in the below, it will come. So I think no need for me, just you can read the question in Arabic, tell them and the answer also. طيب السؤال هنا أنا سأقرأ الأسئلة مباشرة وسأجيب مباشرة بالعربية وهي مكتوبة بالإنجليزي. فإن شاء الله السؤال: هل أنا مرشد أو مسترشد؟ So it is both, because I am a mentor, I am a mentee also, because I am still learning. Because if I stop learning, I will not progress. واو. يقول أنا بالنسبة لي نعم أنا الاثنين، المرشد ومسترشد، وأنت يجب أن تكون مرشد ومسترشد، لأنك لو توقفت عن الاسترشاد أو بحث عن مرشد ستتوقف تعليم. إذا توقفت عن التعليم هذا أمر غير جيد، يجب أن تستمر في التعلم، لذلك أنت الاثنين. Second question. السؤال الثاني: متى مفترض أن أتواصل مع المرشد؟ Anytime, earlier the better. If you have some doubt, if you want to know something, contact the earlier is the better. Yeah.
في أي وقت تواصل مع المرشد، وكل ما كان أبكر كل ما كان أفضل. كل ما كان لديك أي شكوك أو أي أسئلة تواصل معه مباشرة، لا تؤخرها. السؤال التالي، هل Is it okay if I seek help of Toastmasters Yes. other than assign mentor? هل لا بأس أن أطلب مساعدة من عضو آخر في التوست ماستر غير مرشدي المعين لي؟ Yes, indeed. Good mentors will refer you. You can always take help from any other Toastmasters, and good mentors, they will allow you. They will not feel bad. بلا شك نعم، تستطيع التواصل مع أي أحد ثاني حتى تستفيد، والمرشد الجيد لن يمنعك من التواصل مع الآخرين. السؤال التالي، ماذا لو لم أكن سعيدا مع أو العلاقة غير جيدة مع المرشد؟ Then you have to contact your VP Education, discuss with him. Maybe he will change the mentor. إذا كان يعني علاقتكم غير جيدة، تكلم مع نائب رئيس الشؤون التعليمية ليغير لك، أو ربما يجد حلا لمرشدك أو يغير المرشد. Because VP Education will then talk to the mentor separately. Then if there is something, if the mentor is not able to give time, then maybe he will change the mentor. So this is VP Education is very important. لذلك الشؤون التعليمية سيقوم بالتواصل مع المرشد وينظر ما هي المشكلة، قد يكون ليس لديه وقت فيبحث لك عن مرشد آخر. السؤال الثاني، ماذا لو كان المسترشد لا يأخذ نصائحي كمرشد بشكل جيد أو بشكل جدي؟ So here also it will, the VP Education, if the mentor complains to the VP Education that my mentee is not responding properly, then the VP Education will again talk to the mentee now and discuss the matter and solve the matter. الآن لو كنت أنت المرشد ولا يستمع لك بشكل جيد أو بشكل جدي، اذهب إلى الشؤون التعليمية وأخبره، وهو سيتواصل مع المسترشد وينظر ما هو الموضوع ويحل الإشكالات. السؤال الثاني، VP Education is very important. Yeah. دور رئيس الشؤون التعليمية، نائب رئيس الشؤون التعليمية مهم جدا. هل من المناسب أن يكون مرشدي هو المقيم لي في الخطاب؟ لا بأس. الإجابة عادي. سؤال، كم مسترشد يجب أن يكون أو ممكن أن أرشدهم؟ شكرا لك DTM محسن عسبول. الجواب Please. يعني قدر ما تشاء بالاتفاق مع الشؤون التعليمية. You should do justification. You should help everybody simultaneously. يعني لا تكثر أعضاء ثم تبلش عمرك وتبلشهم معك، يجب أن تقوم بحق الجميع، فخذ بالقدر المناسب لك. لماذا next question. لماذا I'm not assigned as mentor to any. لماذا لا يتم وضعي مرشد إلى الآن؟ Because many members want to become mentor, so they will ask why I'm not become a mentor. So the VP Education only is to answer. He will check, and the VP Education will check all this thing, whether he has a specific qualification as per the club law and then if everything is there, then he will issue some mentees to him. إذا سألت لماذا أنا لست مرشدا حتى الآن أو لم يتم تعييني، هناك قد يكون بعض الشروط وبعض الالتزامات وبعض الأشياء التي يجب أن تقوم، وهذه تراجع مع رئيس الشؤون التعليمية، نائب رئيس الشؤون التعليمية. When shall I stop being a mentee? متى يجب أن أتوقف عن أن أكون مسترشدا؟ بلا شك أبدا. إذا كنت مهتما بأن تصبح أفضل وتنجح، يجب أن يكون لديك مساعدة ومرشد. Jolly Column still, whenever he referred me as my mentor. So he still comes at times, and even Fateh, my leader, is here. So I feel elated when they are giving me so much respect. So mentorship is lifelong. I'm still available, Dr. Shakil. العلاقة المرشد والمسترشد علاقة طويلة الأمد، DTM جولي نائب مدير العلاقات العامة في قطاع DTM فتح لا يزالون يتواصلون مع DTM شكيل، DTM فهمي لا يزال يتواصلون مع DTM شكيل ويسألونه ويرجعون له، وهو يشعر بالفخر لذلك ونحن كذلك نشعر بالفخر. السؤال الثاني، من يكون مرشدي؟ أي شخص يستطيع المساعدة، الإرشاد مناسب لأن يجعلني أفضل، راجع شؤون التعليمية.
الشؤون التعليمية مهم جدا. Who is the best mentor؟ من هو أفضل مرشد في أويسس في نادي الواحة الإنجليزي؟ مرشدك. Your own mentor. Yes, there is a. So remember this, in mentoring, there is one person which is very important, is VP Education. Fahmi Abdul Qadir is our VP Education of Oasis. Thank Fahmi Abdul Qadir. You are helping all members of Oasis. Thank you. شكرا DTM فهمي أنك مدير شؤون تعليمية في. So if there is anything they want to ask you, please. شكرا DTM Hanan. DTM Shakil, you will talk about virtual meeting or virtual mentoring. Yeah, virtual actually mentoring, as I said, I have not prepared any slide for it. And virtual mentoring is when anybody asks from abroad or from other place. Suppose you are in Jeddah and you have your mentor in Riyadh. So if you are contacting through internet and guiding through each other, that is called as virtual mentoring. That is called as virtual mentoring. Nowadays, due to technology, has become a reality in a better way, because here you can even see a person giving speeches. Before, it was not there in our time. Only by email we used to send and we used to get, and the advice on the speeches were done on telephone. So these were the things. But today, virtual mentoring is become a more better beneficial to the mentee, which was not there in the earlier. And moreover, for virtual mentoring is become, because you can have anybody from anywhere on the in the world as your mentor. Because because different places, different culture, different have different effect. You know, what we have in Saudi may not be that true in India, or what we have in India may not be true in Africa. So, but if you want to get the taste of everything, then you can select a mentor from, because now is a virtual meeting is possible. So you may know so many people around the world. And if you feel, you can directly write to him that I want you to become, because during this virtual meeting now I have received so many people from different parts of the world who have attended one or two speeches. They ask me to kindly guide them in mentor them. So I have accepted them, because so far I have the technology at my doorstep. It is better. If there is no technology, then it is difficult to accept them as a virtual mentoring. So virtual mentoring is nowadays become more easy than it was in our days. إذا الإرشاد الافتراضي عبر المنصات الافتراضية مختلف عن السابق. السابق كان إذا مثلا يبغى يسوي خطاب يرسل بالإيميل ويتصل على مرشده ويشرح له أو يقدم الخطاب عبر التلفون. الآن أصبحت تستطيع أن يكون لديك مرشد في جدة، في خارج المنطقة وغير ذلك. هو الآن يستقبل بعض الأعضاء الآن يرسلوا له يطلبون أن يكون مرشدهم مثلا في خطابات أو أن يصبح مرشدهم، وهو يعني لا بأس لديه التقنية ويستطيع أن يفعل ذلك. هناك اختلافات، يجب أن ننتبه أن هناك اختلافات بين البلدان، هناك اختلافات بين الثقافات، فيجب أن تنتبه في المعلومات التي تأخذها أو حتى تأخذها كمسترشد أو تعطيها كمرشد لمن هم بعيدين عنك. لكن الآن المسألة أصبحت سهلة، تستطيع أن تسأل أي أحد وفرصة كبيرة جدا. If there is anybody want to ask any specific thing in particular where they have some problem, I can answer them. Otherwise, إذا في هناك أي سؤال تستطيع تفتح المايك وتشاركنا، هو موجود للإجابة. خلونا نعجل عشان السلام ورحمة الله وبركاته. How are you, Dr. Sheikh Shakil, and you our mentor of many mentorees. Thank you so much. Now my question, as a pathway ambassador also, now you know there is a special program for mentor and pathway. It's coming suddenly after level 2, and we have to complete it. Now, they did not actually give special criteria. Hello? Yes. I will mute yes. Yes, his grandson, mashallah. Now, again, what is the criteria to complete this program? Because I'm trying to find a special points, but actually they did not explain very well
Like before, we have to help any mentee for 3 projects in the old program and one. But this is called as advanced mentoring, if I'm not wrong. Yes, yeah. I'm sorry. You are right. I'm talking about advanced. It is a separate thing of advanced mentoring. And here they expect us to do some project on that advanced mentoring, and they have not elaborated on it in a clear way. Because I have also tried, because that project is there remaining for me also, and I've tried many things, but reading the manual so many times, still actually I will like to ask my mentor Nazir Razak Al Qasim in some time, if I get, or I will write to him. So maybe because this is known as advanced mentoring, and there is no specific thing where I have got any hint, as you said very correctly, that is always written with a question mark in my diary, that this is a thing where I have not understood. Yeah, you are right, ma'am. Thank you for bringing up this thing, because I have almost forgotten it. I will take up this matter because I have written after so many times reading. See, one thing was my mentor told me when I asked him the first question. He said, you read the manual from page to page, and after reading the complete manual, then you ask me the first question. And this is very important. You as a mentor tell your mentee that you please read the manual. So, you know how to ask the question and what to ask the question. And after you read the manual, when the mentor answer you, you will understand it better. So always, initially, I thought him to be a tormentor, not a mentor. But then I realized he's the real mentor. So if you have the guts to tell your mentee very much strictly, it is not easy, so easy for everybody. But you will understand the person, how good he is doing for you, only after you realize what his ways are, slightly tough and rough, but then you understand him better. So I'm thinking sometimes, what we did in our club to make something near from the idea of the material, that to have a group of mentors and mentee in the same time, to give a chance, number one, for all mentors to ask any question for anyone. Don't hesitate. Sometimes maybe some mentee hesitate to go for another mentor. They have a right to have many mentors, not only one, in the same time. And this is not also hurt us as a mentor to help to accept mentee to change. This is also another side. We have to be open heart, open mind, to give a chance for both. Go here or there. We are ready anytime, and as you like. So this group can be help also, but in the end, you know, sometimes you have today a new mentor, after 1 month new mentors, so you cannot control it in one project. You are right. Let me answer this for your satisfaction. It is we can have a program in Oasis or any other club wherein we can have a panel discussion sort of thing, where somebody can do this as a project also. He can complete his pathway. There is a pathway, there is a panel discussion also. You, as a VP Education, my brother Fahmi can take up this thing and can make it as a project and simultaneously give on a panel of mentor and mentees. So number one thing is that you can have any number of mentors. No need for the VP Education to come in. You directly feel if Turkey is the best person for it. You go to Turkey and say, sir, I just wanted you to mentor me for the project. And Turkey and you one-to-one will agree. So there is no difficulty for any other person. Things are settled down. You can have 4 or 5 mentors at a time. But the first mentor is there in case if you do not agree with the mentor, or if the mentor is not available, then the VP Education is the person. Don't go directly, because it will create a tussle between the two. And the VP Education is a person who have so much role to play in the club's activity and the club members. He will have a special technique to tackle the mentor
Ask him if he is able to do it, or what is the thing problem between them. And then it is very easy for him to appoint, because he is the person who appoints you there. And there will be no need. The new mentor will come up without knowing the old mentor. The old mentor will go. So there is no problem. Everything will be smooth. You got my point. So our Toastmaster, you know, we have to do this in a very simple way, in a parliamentary procedure. And there is, everything is there for Toastmastering, rules and regulation. There is nothing wherein we come across each other, we have discussion and argument. So Toastmaster International allows you to have any number of mentors. Yes, we can have a project in which we can, as I told you, how my mentor have the insight and how he perceived that this person have this this thing, and he can do it better in the other way. Some words I cannot pronounce even today. So I remove that word from my speeches. I get the alternative word. So it is all because my mentor told me, Dr. Saab, this is a problem. This is your problem. This is your problem. So there is always a way. A person who is from other media, not English media, will have, if he has a good mentor, he can learn English in a better way. He can produce a good speech also. So this is my personal listing, that we should not argue or confront. We should always have very smooth sailing. Any other? I hope I answered your question, ma'am. Yeah, great. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. Dr. Shakil. Yes, sir. Fatah, Yes. I would like to say something if possible. I would like to say something if possible. And this is, hey, down. This is what I have noticed. The kids, down, please. I've noticed that recently, this business of mentor and mentoring, to be honest with you, is a joke. It's actually names on paper. Okay, somebody comes, he has to have a mentor. So-and-so, you're his mentor. So-and-so, you're his mentor. In fact, I'm not going to say everybody, but with quite a lot, nothing is happening. It's just a mentorship. From time to time, you might ask him questions, whatever, and this is wrong. I think, in my opinion, what should happen, and this is up to the ExCom or to the clubs, different clubs, whatever, you have a mentor, mentee, you have meetings with them. The mentor, mentee have, first of all, it's important that the mentee is interested, because the mentee is not interested, doesn't show passion. I don't show interest in him to start with. Okay, they should have a program, they should have a plan of action, and there should be a committee when ask the mentor, mentee, okay, what progress have you made? Progress must be measured, like every 2 weeks, every 3 weeks, every once a month. And if it's not made, they will say, hey, mentor, come on, you know, this guy has to progress. You know, and because sometimes the mentee is got passion, but the mentor is not really, well, not interested, but it's okay, it's just his name, or the other way around. It's important they actually both have the passion. But what's happening nowadays, to be honest with you, 70 to 80% of the mentor-mentee relationship is just piece of paper, here's a name, hello my mentor, hello my mentee. From time to time you ask him a question. There is no actual specific plan of action. I'm sorry to say, Let me interrupting you, DTM Fattah. I really in love with mentoring since I have like 6 or 7 mentors. DTM Fahmi, DTM Nazir, DTM Abdul Man'am, DTM Naif Al-Ataibi. Many of mentoring, they supported me since I became a Toastmaster. Second year, when I was in Gia Chamber, 2 of my mentees, they become an ExCom. This year, 2 of my mentees, direct mentees, and 1 indirect, become in this ExCom. 3 of my mentees, 2 of them senior, or 1 of them senior, 2 new, they will become, inshallah, in the next, they are elected already in the Sharqiyya Chamber. 2 this year, 2 of my mentees last year, they become this year in 2 another clubs, President and BP Education. Because of that, when I started with this sentence, that because I believe that mentoring lets me become like this. So I believe I have to cascading this information to our members, because I saw it. And the technical college, it's like about to die, suspended, but
I encourage my mentee to be Mohammed Saeed, Toastmaster Mohammed Saeed, to be a president, and will support you. He said, okay, I will go. Now we have this week 3 new members through Twitter. Last week 2 new members through Twitter, and they are reaching to 14 inshallah members. It's suspended. Al-Qadsiya, 3, either I send one of my mentees to them, and all of 3 they become a mentors. I absolutely, because I got it from the leaders. Can I ask a question? I believe it from the leaders, and I asked who's the best mentoring person in Toastmasters. They said me DTM Shakil. Now I found that he is mentoring many of leaders that I learned from them. One of them. Thank you, DTM Shakil. But really, I will see something. I know that because I believe we are really losing some I will not say great mentors. We are losing some aspects, some perspectives, some point about mentoring, the right mentoring. We're losing because of that. We are doing this. I hope that we have many leaders, but I know that they have many sessions. But really, this session, I believe it will be spread in all clubs, because it really was great session. DTM Shakil. I'll just like to answer my brother, my leader Fateh sir, because the basic thing is that the mentor and mentee relation has to be very intimate. It is not when you get the slot, it is not the mentee in Oasis used to get the slot. It is the mentor used to get the slot for the mentee. Unless the mentor is satisfied with the preparation of his mentee, he doesn't go to the VP education to get the slot. And the mentee used to be after the mentor for him to get the slot. And the mentor was with the mentee to prepare. And that is why in Oasis there was a rule that if a mentee is giving a speech, a mentor cannot be evaluating him. There is a rule in Oasis, mentor cannot evaluate his own mentee, because mentor already knows his mentee what he is doing. But now if your mentor and mentee are not coming together, then it is easy for the mentor to evaluate you. Because before it was a rule that a mentor cannot be an evaluator of the mentee. It is have to be somebody else. And the mentor used to listen to the evaluator very keenly. And after the evaluation, he used to go to, the mentee do not go to the evaluator. The mentor used to go to the evaluator to ask why you have said this about my mentee. So that he can give the correct decision or correct aspect to how to improve. So it was the mentor who should attend, because that is another thing why the mentor take the appointment for the speech slot, is that the mentor, once he takes, it is not the mentee who is giving the speech, it is also the mentor who is attending to see his mentee speaking. And also the evaluator has to talk to the mentor. This was the rule in Oasis. We copied this rule to Sharqiya Chamber. We're doing this always. Yeah. That is when I came to Abdul Fateh has taken whatever he takes up. I appreciate him. He takes up very seriously, and this I have seen him as a leader. And because every person, every Toastmaster or every person should be that the passion should be there to know the things, and that is why we have gained from Oasis, and that was Oasis those days. Yeah. Because of that, I'm always said I'm grateful. Can I ask a Oasis question? Club. Yes, sir. I'm always grateful for Oasis Club. I copied many of things to Sharqiya Club because I went to Oasis just finding what about mentoring. Yeah. My question is. Sorry to interrupt you, Toastmaster Turkey, because it's too late in India, so we have to rush the question. Okay. No. You have mentioned in one of your presentation that the typical number of member is 15. 50. No, 15 I heard. No. Regarding which? That the ideal Oasis membership was 15. And that's why it was yielding a good, strong leaders. And you were not rushing for adding new members. Am I correct? No. I just told that our membership, there was demand for Oasis.
people used to bring money, and we used to say that already we have 50 members, 50 members, not 15. Okay. Because, you know, if we go on taking more members, then people do not get the speech slot. We don't take more than 3 speeches. And if there is bigger speeches, advanced manual, those days used to be 30 minutes a speech also. Then there is only 1 speech in such case. So we have a bylaw that we don't take any member above 50 members in Oasis. New members I am talking. Suppose you are a member, as I go back to Oasis, I am an old member. So even if there are 50 members, they will take me because I am not a new member. I am an old member. But a new member, they will not take any if the membership roster goes above 50, at 50, after 50, they close. So this was the rule in those days. Yeah. Thank you, DTM Fahmi. Thank you, DTM Shakil. DTM Shikar, I think you are. Yes. Yeah, I still nowadays, whenever some speaker is speaking, if their speech is not up to the mark, the evaluator is definitely asking, did you check with your mentor? Did you talk to your mentor, or your mentor give some guidelines to you? It's there always. So we are just little bit very very easy way. We are not thinking about all these things because nowadays new bloods are there. No, they are not even bother about mentors. They are just doing their own. It's very nice practice. I mean, like what our mentor, Dr. Shakil Anjum explained, that in Oasis it was very nice practice. Means mentee cannot go directly to VP education for the speech slot. It's wonderful. Really, I'm just now realizing. Yes. In our NESMA also, when I just 4 or 5 years I was vice president education, I used to check whether he go to mentee or he checked with mentee or not. But definitely I used to check his speech whether he is going performing or not. I was asking him to come with me and we have a like a rehearsal whether you are okay or not for this speech. That practice I did for the new members. That's what was, yeah, it's nice practice. I'm realized why my mentors, they pushing me always and putting me in hard hard situation, but really that's make me like this. I'm proud that I have like those leaders who have the great mentor like DTM Shakil and DTM Nazir Al-Qasim. Really, thank you. I still remember one word of Shakil Anjum, that your speech is not good. Okay, don't worry. Just keep on doing your projects. By practice, you will come to know that you will learn more by practice. I still remember that. Wow. Thank you, sir. Thank you for that. DTM Asrar or Toastmaster Asrar? I able to finish my DTM and still I'm going on. Wow. Thank you. Great. Toastmaster Asrar, if you want to unmute yourself. Or Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I really enjoyed this meeting and it's benefited me very much. It's likely that I should present myself first, but I don't know, I'm somehow confused always in front of public. My name is Asrar Bashir Uthman. I'm a new jointly Toastmaster. Wow. I'm from Nigeria. I live now in Nigeria. I'm a medical student, and I've lived all my life in Saudi Arabia. I am 24 years old now. And Saudi Arabia, I moved to Nigeria so I can move on in my studies. So now I'm on the 3rd level. Wow. So I'm trying very hard to communicate with people here. So sometimes if you don't understand the language of another person, you have to use words from the heart, because whenever you are not using words coming out from your heart, the person in front of you will never listen. Even though I learned the language slightly, it's still been difficult, because sometimes you find that some people from the village, they're
tongue is very strong, and the words they are using, even in their language, the language that I learned is very simple, so I cannot understand what are their meaning. So they have to, like, I have to talk to them very, very politely and from the heart, so they can listen to me. So it was a very new occasion to me, and I really enjoyed and learned a lot of things, and I benefit. And I know that this specific meeting that I enter, it will add a lot to me. And I am very thankful for all your time and for the translation. It was very, very wonderful. Thank you. And thank you. That is all. Thank you, and you will become, inshallah, a great mentor and Toastmaster soon. I hope so. I hope so. I really hope so. We believe in that. Thank you, Toastmaster Asrar. And if there is DTM Roa or Abdullah Sailik, the only two members left, attend this. DTM Roa. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for this session. It is wonderful, and I enter late, but really it was benefit for me. Just last night I put schedule for my club about the mentor and who is members. It's going to be mentoring the new members. But now really I confuse also. Because I put to plan, but now I feel it is must be change it. It's great. Yes, and because also I put it for just 2 months, as you said, DTM Shakil, it will be relationship, it will be long, and must be. I lose my mentoring if it is long, yani, because they. But when I said inshallah, you will become mentor, because this is a journey wherein everything comes positive only. There is no negativity. So once you have joined the journey, I think you will, your passion and your regularity will, punctuality and passion will make you mentor very soon, inshallah. Yes. For me, I felt passion, but another mentor, it will be no. No, but punctuality and passion both goes together to be, so you become a mentor, inshallah. Yes. Inshallah. In case if there is any question, anything, just let me know. I will always try to answer you and make it very simple. So there is nothing, there is no complication in Toastmaster at all. People, because people ask me so many, if you don't have the ego, then I don't think there is any complication in Toastmasters. Only ego is one problem where it makes problem for everybody. I don't think there is any problem in Toastmasters. Rules, regulation, everything can be understood very well. I have mentees every year, like from 8 to 10 in many clubs, but still I have mentor for mentoring. Still we are mentor and mentoring. Yes. Huh? Yeah, the teaching and learning, it is not a stop. And we are mentor and mentoring, yani still like, and I think I will going to contact with you, DTM Shakil, because I got planning, and what they will every month they will can give for the new members from the mentor, because I'm going to coach the mentor, the members to be mentoring. No problem, inshallah. I think, I'll explain to you in simple term, inshallah, don't worry. And I feel that you will be confidently doing it. Yes. Don't worry. Thanks. Thank you all. I think we'll end, because DTM Shakil must have his suhoor. Pray for us. Thank you, DTM Shakil. There is many of things about mentoring. One of the most important things for me as Toastmaster is continuing this journey depend on my mentors. Because of that, still I'm calling them, still I'm asking them, still I'm asking for help, requesting for many of things from them, and they still supporting me. I have
conversation with DTM Nazir today about something happened. I'm asking him, I said, you know, you are one of my mentors, so I'm sorry for saying that, but I faced this challenge. What do you think about that? He told me, I advised you to do this. I said, yeah, but the challenge like this, that. But he said, write for me a kind words which make me change my feeling from upset to proud of what I'm doing. Really, to, as you said, DTM Shakil, he has the sight inside. He just like clean my eyes. Now I'm focusing again on my goals because of my mentor. Not only one, I have many mentors. I'm really gratitude for them. I am really grateful for all my mentors, especially DTM Shakil. Still, I need to learn more, and thank you for this. Thank you so much, sir. It is a privilege for me to come and talk to so many great leaders. It's MashaAllah. useful, Thank you. a great session, more than you imagine. And keep remembering us in the prayers, inshallah, and take be safe, be at home. Inshallah. Assalamu alaikum. Be safe. Thank you. See you later. Inshallah. Allah يحفظكم جميعا. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, DTM Shakil. Thank you so much, sir. DTM فتاح، شكرا لمشاركتك ولكل ما قلت. DTM عبد الله الصعيدي، هل أنت هنا؟ Yes. شكرا لك. كيف رأيت اللقاء اليوم؟ Alhamdulillah, I like it. I get benefit from it. جميل. شوفك إن شاء الله منتور قادم. Hello, Abdullah. How is it? Good. I think I need to be. I have a good mentor and to be mentee first. Yes, be the mentor either. You have the all qualification, and we believe you are a great mentor. Just do it. Sorry, I've left as soon as you said Fattah. I've just left, so I came back again. قلت لك معليش يعني سامحنا على المداخلة عليك على مسألة المنتور. نعم أنا أشاركك حقيقة أن بعض المنتورز إنه مش ما يؤدون نفس الأداء، لكن أنا فعليا أمس اليوم سبحان الله أرسلت رسالة في نادي غرفة الشرقية أذكر لهم إلى أي مدى أنا فخور بالمجموعة فعلا، الله يعطيهم العافية، دعموني في أندية ثانية. يعني اللي كنت أنا مرشدهم راحوا مسكوا نادي القادسية ونادي التقنية، والآن الجدد اللي أنا ماسكهم مرشدين دخلتهم في الإكس كوم حق السنة الجاية. فأقول لهم يعني شكرا للدعم اللي أنتم قاعد تعطونا إياه وقاعد تواصلون على هذا، لا مسترشدين ولا حتى مرشدين، الله يعطيهم العافية جميعا. صح، فخر هذا بالعكس. تعلمت منك صراحة وتعلمت من مجموعة كثيرة، والحمد لله على نعمة التعلم وعلى نعمة وجود مرشدين صادقين مثلكم. يعني أنا استغربت إنك اتحاد يعني اشتغل واحد قاعد يعلمنا. لا لأني أنا شفت فعلا نماذج بالاسم منتل خلاص، ولا يتقابل ولا يشوفوا بعض، ولا لا هذاك مهتم ولا هذاك مهتم. صحيح. ليش؟ ما هذا هو الحرص يعني. الحرص يكون من الطرفين. هذا اللي أنا وجهة نظري بس، لا ولا بالعكس. أنا فعلا معاك. شكرا لك والله يعطيك العافيه. ونادي النصر ان شاء الله ياخذ، ما اعرف بياخذه ولا لا، بس يلا ان شاء الله عندنا ساعتين ونص على الافطار، فراح تشوفني باقي ساعتين ونص على اذان الفجر ونصوم. DTD, you are giving good service to all 79 great. I hope really I hope this great session inshallah I will spread it. I will send it to group WhatsApp. So inshallah our district will be raised more, and our members know what's the importance of mentoring. I didn't become like this except with all mentors that I have. Really. Thank you, DTMs, Fattah, Shikar. Thank you for your support. See you inshallah. Assalamu alaikum. DTM Anan, shukran lak. DTM Asrar, thank you. See you later inshallah.